Dnes se omlouvám, ale mohu dát jenom krátké prohlášení. Včera jsme měli za sebou velmi úspěšné jednání mezi státy ASEANu a Evropskou unii, úspěšné v mnoha směrech. Potvrdili jsme to, že tyto regiony mají zájem o úzkou spolupráci, ve které budeme pokračovat v ekonomické oblasti, ale shodli jsme se také na tom, že musí platit mezinárodní politice a mezinárodních vztazích principy, které dlouhodobě státy respektují a že není možné akceptovat agresivní politiku, jakou například uplatňuje Rusko vůči Ukrajině. Myslím si, že toto je velmi důležité jak pro Evropskou unii, pro potvrzování si partnerství s regiony, které smýšlí podobně, tak přímo pro Českou republiku, protože tyto státy jsou naším významným partnerem. Já jsem měl také řadu bilaterálních jednání s zeměmi, které představují perspektivu pro rozvoj obchodních a dalších vztahů s Českou republikou. Dnes nás čeká velmi důležité jednání Evropské rady. Je to poslední řádné jednání v rámci českého předsednictví. My se snažíme doladit některé věci, které jsou ještě otevřené. Já jsem i v průběhu večera, pozdního večera, i teď ráno vedl a vedu jednání, aby jsme dovedli do konce otázku toho balíčku, který se týká i pomoci Ukrajině a hlavně v těch dalších hodinách a dnech energetického balíčku, který by pomohl řešit ceny energií v České republice, a v Evropě, a to nejenom krátkodobě, ale i dlouhodobě. Nebudu tajit, že ta jednání jednoduchá nejsou, ale uděláme všechno pro to, abychom je dovedli do úspěšného konce a já jdu právě na těch jednáních pokračovat. Pěkný den.
risposta che cosa si aspetta? Mi aspetto che si faccia un passo avanti. Credo che la questione energetica sia questione estremamente rilevante, perché questo è complessivamente un Consiglio europeo nel quale noi siamo chiamati a confermare il nostro sostegno sulla vicenda della guerra di aggressione contro l'Ucraina, ma questo significa anche essere in grado di dare risposte efficaci al domino di conseguenze che il conflitto comporta. Io credo che il tema sia molto politico e poco tecnico, per cui credo che questo Consiglio europeo abbia le carte in regola per fare dei passi avanti. Chiaramente l'Italia porta la sua posizione, contribuirà al dibattito, cercherà soluzioni comuni che siano efficaci. Poi nel corso della giornata vedremo come andrà avanti, ma sono molte le materie rilevanti all'ordine del giorno del Consiglio, quindi sicuramente la questione economico-energetica, il sostegno all'Ucraina, il vicinato sud, la dimensione mediterranea. Voi avete visto quanto questo governo stia proiettando l'Italia sulla sua dimensione mediterranea, sul rapporto col Nord Africa, con i paesi del Mediterraneo, che chiaramente diventa molto importante sempre nel contesto nel quale ci troviamo, sia in termini di cooperazione, sia in termini di cooperazione energetica e ovviamente per tutto quello che riguarda la vicenda migratoria, che pure, come sapete, chiediamo di affrontare su un piano strutturale. Quindi sono sicuramente molte le tematiche e faremo la nostra parte. Presidente, guardando le cose italiane arriva anche il giudizio della Commissione sulla manovra, sulla legge di bilancio. Si aspetta dopo questo giudizio che il percorso sia velocizzato anche in Italia? Penso di sì. Mi pare che il giudizio della Commissione dica che abbiamo fatto una manovra molto seria. Insomma, siamo tra le nazioni che hanno avuto, diciamo, il giudizio migliore e quindi ovviamente credo che questo chiami anche alla responsabilità il Parlamento italiano nell'approvazione, in un'approvazione veloce, chiaramente tenendo conto di quelli che sono i passaggi parlamentari che, come lei sa, la mia lunga esperienza parlamentare ho sempre difeso e difendo a maggior ragione ora, ma sicuramente quello che dice la Commissione è che abbiamo fatto un ottimo lavoro e nel tempo che avevamo a disposizione non era una cosa facilissima. L'ultima battuta, Qatargate, che sta travolgendo le istituzioni europee, quanto rischia l'Europa e quanto ritiene possa essere preoccupante questo scenario che si sta aprendo? Guardi, lo scenario è oggettivamente preoccupante, le notizie che escono raccontano qualcosa che non avremmo mai immaginato. Credo che di fronte a vicende di questo tipo conti molto la reazione. E la reazione deve essere ferma, decisa, si deve andare fino in fondo e non si devono fare sconti. Ne va della credibilità, ovviamente dell'Unione, ne va della credibilità delle nostre nazioni e quindi, diciamo, noi faremo e chiederemo, e probabilmente se ne parlerà anche oggi, e chiederemo che sia fatta piena luce su quello che sta accadendo, perché davvero i contorni sono abbastanza devastanti. Grazie, buon lavoro a tutti.
sur la réponse apportée au plan américain? Alors, ce sommet a plusieurs objectifs à mes yeux. Bon, d'abord, nous allons ici continuer le travail de soutien à l'Ukraine dans le contexte de la guerre et de l'agression russe. Comme vous le savez, la France a organisé en début de semaine cette conférence de soutien et de solidarité au peuple ukrainien qui a produit ses effets puisque nous avons mobilisé plus d'1 milliard d'euros de fonds de solidarité pour venir en aide au peuple ukrainien pour passer cet hiver et pour apporter des générateurs, des lampes et un soutien de sécurité civile. Bon. Là, nous allons débloquer une aide macroéconomique de 18 milliards d'euros, ce qui est un point important, réaffirmer notre soutien alors même qu'un nouveau paquet de sanctions continue d'être discuté. Le deuxième objectif, c'est de pouvoir aussi consolider notre stratégie au sud, et ce qu'on appelle le voisinage sud, et donc une action commune sur l'ensemble du pourtour méditerranéen. C'était une des demandes que nous avions faites. Et puis on aura deux autres sujets de discussion qui vont sans doute occuper une bonne partie de la matinée. Le premier, c'est l'énergie, où nous allons finaliser, si je puis dire, le travail de nos ministres qui, dans les prochains jours, devraient aller au bout des textes qu'on a demandé pour aller plus vite sur les permis de renouvelables. Débat que nous avons dans beaucoup de pays, en particulier en France, où un texte continue d'avancer sur ce sujet, permettre de continuer et d'aller plus vite sur justement le meilleur encadrement des prix. Et donc sur ce sujet en particulier, nous sommes en train, je le crois, de finaliser un accord. En tout cas, c'est mon souhait pour qu'on puisse vraiment trouver les moyens d'éviter, de limiter la volatilité du prix du gaz, comme vous le savez. Et puis on va donner aussi mandat à la Commission de finaliser cette fameuse réforme du marché de l'électricité pour le début d'année prochaine. En parallèle de ça, c'est une discussion que j'ai eue en début de semaine avec la présidente de la Commission. Nous allons préciser le mandat donné à la Commission pour faire des achats communs de gaz. Vous savez que cette volonté avait été exprimée par les membres du Conseil au fond dès cet été. Là, nous sommes en train de l'opérationnaliser et donc d'avoir une plateforme commune d'achat de gaz et de pouvoir consolider des contrats de moyen long terme de gaz, qui est une bonne manière de faire baisser le prix. Enfin, en effet, nous allons donner mandat à la Commission, après un débat qui se tiendra entre nous, pour début d'année 2023, en tout cas c'est ce que défend la France, nous puissions avoir une réponse européenne à l'Inflation Reduction Act, le fameux IRA américain, qui passe par des débats d'exemption, ce qui est en train d'être mené, mais aussi par une réponse que nous devons avoir pour maintenir, si je puis dire, une concurrence équitable et qu'on puisse défendre les grands projets, en particulier sur les technologies vertes et les technologies d'avenir en Europe. Ce qui suppose d'aller plus vite, de simplifier nos règles et d'avoir une réponse macroéconomique et un niveau d'aide qui, au niveau européen et national, permettent en quelque sorte de répondre et d'être l'équivalent de ce qu'ont fait les Américains. Voilà les grands sujets qui seront débattus aujourd'hui. Et au fond, pour moi, ce qui nous importe, c'est qu'on ait une vision très claire maintenant de la réponse de court terme sur l'énergie et qu'on consolide les moyens de faire face à l'année 2023, parce qu'elle sera déterminante en matière d'énergie et il y a encore beaucoup de travail. Et puis que sur le plan économique, nous ayons une réponse très forte en européen et que le travail s'intensifie pour, quoi qu'étant alliés, nous ayons cette réponse pour renforcer notre base industrielle et rester compétitifs. Monsieur le Président, dans la lettre de la présidente de la Commission européenne, elle évoque 4 points d'action pour renforcer l'économie européenne et pour faire face aux problèmes actuels. Est-ce que vous partagez son point de vue? Est-ce que ce sont ces 4 points d'action qui sont les plus importants? Je pense que la lettre de la présidente von der Leyen va vraiment dans la bonne direction. Je me félicite qu'il y ait une discussion à un autre niveau sur ce sujet, comme vous le savez, que j'ai soulevé aux États-Unis quand j'y suis allé avec beaucoup de force. Je pense que c'est maintenant que nous devons réagir avec force. Mon souhait, c'est aussi qu'on puisse mobiliser au maximum les voies et moyens, qu'on clarifie les moyens de financer cette action. Il y a une part qui sera nationale, néanmoins on ne doit pas laisser l'Europe se fragmenter d'un point de vue financier. Et donc il est aussi important qu'on clarifie la nature des instruments communautaires et de financement commun que nous mobilisons, qui peuvent être des garanties, qui peuvent être des prêts ou qui peuvent être des subventions. Et donc sur ce sujet, il faut encore préciser les choses. On aura la discussion aujourd'hui. Pour moi, les bases sont là, mais nous devons maintenant clarifier les choses et aller beaucoup plus vite et plus fort. Au fond, on a besoin de cette discussion commerciale avec les États-Unis d'Amérique, mais on a besoin, nous, d'aller beaucoup plus vite. On le voit, ce qu'on a su faire par exemple sur le Chips Act, c'est la bonne réponse. On sait aller vite et fort.
Ce qu'on a fait sur nos financements de projets communs, les fameux PIEC, ça prend trop de temps. C'est beaucoup plus long et beaucoup plus lent que ce que font les Américains. On doit accélérer ces procédures. Ensuite, le niveau de subvention qu'on a, par exemple sur de l'hydrogène pour notre industrie, par exemple sur des projets de batterie ou autres, est dans un rapport 3 à 4 fois inférieur à ce que les Américains mettent sur la table. Donc il nous faut une forme de clause permettant de rattraper ce retard. En bon français, on appelle ça une matching clause, et qui permettra justement de le compenser. Donc il y a la simplicité de ces mécanismes, leur lisibilité pour les entreprises et ceux qui portent les projets est absolument clé. Les instruments politiques et macroéconomiques sont les bons, mais il faut surtout maintenant accélérer tout ça. Il faut une grande visibilité dans les premiers mois de l'année 2023. Mr. President, what's your position on the situation in Iran? Many more countrymen are being sentenced to die. What's your position? You know my position on Iran No. from the very beginning and my support to the Kurdish people, and I want to reiterate my solidarity and my support to Kurdish people. And in the whole region we've always been very much committed to preserve the security and the safety of your people. And I want to reiterate this point, not just vis-à-vis Iran, but more broadly I want as well to say that, and I will go next week in Amman for the Baghdad Conference number 2, and this situation will be very core. Vous aviez une... Un mot sur la soirée d'hier. C'est formidable, donc je suis très fier des Bleus et maintenant... je croise les doigts pour dimanche et on sera tous derrière eux. Mais je pense que c'est vraiment en tout cas, ils ont été à la hauteur du rendez-vous. Je veux saluer l'équipe marocaine et tout le peuple marocain qui vraiment a fait un très beau match et surtout a fait un très beau mondial. Mais l'équipe de France était là, solide, avec son expérience et son réalisme. Et ça fait du bien. Voilà. Donc on était très fiers, très heureux et on sera tous derrière eux dimanche pour gagner. Lionel Messi, how scared are you of Messi? He's a great player when he plays in Paris, but I prefer him in Paris than in the national team. So we will do our best. Now we have a lot of respect for this team. This is a wonderful one, but I think the French team is well prepared. We have very experienced and very young players, and I think the mix of both is absolutely incredible. And I'm very confident in this chemistry, and I think this is a team with a lot of willingness, generosity, and you will have 68 million people backing them, and I will be part of them. Oui. Est-ce qu'on peut racheter du gaz? Écoutez, je pense qu'il faut, sur ces sujets, que la justice, l'ensemble des services fassent leur travail. Il faut se baser sur des faits qui sont identifiés. Le Parlement européen mène aussi son travail. C'est une très bonne chose qui est de la transparence, de l'exemplarité. Il faut faire après les choses en bon ordre. Et je pense qu'il faut déjà connaître les faits, comprendre qui est impliqué et prendre ensuite les mesures adaptées. Voilà. Moi, c'est comme ça que je raisonne sur toute chose. Et on prendra les décisions. Les institutions compétentes prendront les décisions adaptées sur la base de faits. Voilà. Merci beaucoup. Ah mais moi j'assume totalement. J'ai été il y a 4 ans derrière l'équipe de France quand c'était en Russie et je suis derrière eux au Qatar parce que je suis derrière l'équipe de France et je pense que si je puis dire les Français aussi. Regardez, il y avait beaucoup de débats, les gens disaient on va pas suivre, on boycotte à la télévision, les chiffres sont là. On aime notre équipe nationale, on est fiers d'elle, on veut qu'elle gagne, on sera derrière elle jusqu'au bout et ils sont à la hauteur. Donc c'est formidable et on est derrière eux. Merci beaucoup.
Okay, well, obviously we have a very fully packed agenda today. We have the continuing unity on Ukraine, we have the energy crisis, of course, and we have an important discussion on our relation, our transatlantic relations. So I look forward to this. Vi har en fråga till dig. Vad är viktigast för dig idag? Ja, men allra viktigast är naturligtvis att bekräfta det samlade stödet för Ukraina på alla tänkbara sätt med massivt lånepaket i Ukraina så de klarar sin ekonomi under den här förfärliga tiden som de har. Det är nog det absolut viktiga. Sen har vi ju stora frågor. Vi har hela relationen till USA där vi gläds över på nytt födda amerikanska intressen för att delta i klimatarbetet, men också är bekymrade över risken för konkurrenssnedvridning mellan europeiska företag och amerikanska företag. Ekot. Du sa igår att det kan ändå bli aktuellt. Det skulle kunna vara aktuellt med Vad sa jag nu? anledning till stödåtgärder på kort sikt som svar på USAs situation. Vad menar du? Jo, men alltså det viktiga nu det är ju att vi måste ha rimliga och rättvisa spelregler mellan amerikanska företag och europeiska företag. Det tror jag alla förstår. Sen tror jag det är viktigt att säga att på den långa sikten är det inte statsstöd som kommer skapa konkurrenskraftiga europeiska företag. Utan jag tror att om man nu vill göra kortsiktiga insatser för att kunna kompensera risken att europeiska företag får en sämre förutsättning, då måste vi samtidigt göra stora insatser för att öka europeisk konkurrenskraft, öka produktiviteten i Europa. Det här är ju problem som har funnits länge i Europa. Vi har halkat efter USA och asiatiska ekonomier under lång tid. Så jag tror att den här diskussionen som nu pågår mellan USA och EU, den är väldigt viktig och den kommer pågå under ganska lång tid. Men kortsiktigt, europeiska subventioner med pengar, I grund och botten är jag skeptisk till sådana saker. Sen så förstår jag att många europeiska länder nu är bekymrade över konsekvenserna i den gröna omställningen. Om det skulle bli så att många företag lockas att komma till USA därför att de helt enkelt erbjuder villkor som är bättre än europeiska, då finns det goda skäl att titta på detta. Hela den gröna omställningen drivs ju väldigt mycket av högteknologi och där är det tvärtom viktigt att Europa står väldigt starkt. Men så här, på lång sikt är det ingen tvekan om att det är liksom fri konkurrens, det är öppen handel som har drivit vårt välstånd och det kommer att vara i framtiden också. Nu är jag inte med här. Det här plötsliga polska motståndet mot bolagsskatter, kommer det äventyra paketuppgörelsen om stödet till Ukraina? Nej, det hoppas jag verkligen att det inte gör, utan att det stora stödpaketet i Ukraina, det är det absolut viktigaste här nu och jag tror att det här ska lösas under dagen. Det är vad tycker du om att man kastar in det här? Ja, nej, men det är klart att det är olyckligt att sånt sker, utan nu måste vi fokusera på att stödja Ukraina. Men du tror inte... What can Europe do to break the deadlock on the gas? Well, that remains to be seen during the day, I guess. I guess we will have the question on the table once again, and either we have a long discussion tonight, literally tonight, or it comes back to the Energy Council this coming Monday, and I simply don't know yet. Do you think it will be resolved? I have no clue, actually. Ja, men den risken är uppenbar. Därför jag säger jag är i grund och botten mycket skeptisk till detta. Jag tror att alla de ekonomier som har lärt sig att det är genom egen konkurrenskraft och genom fri handel som vi har klarat detta tidigare, där måste hela grunden ligga. Sen är det ett problem naturligtvis om andra stora ekonomier. Vi har sett Kina under lång tid som agerar på det sättet. Om även USA gör insatser, även om syftet i huvudsak är gott, det vill säga att accelerera arbetet i att bekämpa klimatförändringar, så är det ändå ett problem för europeiska företag. Då måste man hantera det på kort sikt också. Det är mitt budskap. När det gäller veton från Polen och Ungern, finns det risk att vi kommer fortsätta här med aggressiva veton? De gör upp kohandeln och fortsätter det så? Nej, men alltså vetoriskerna, de är ju permanenta. Vi har sett det förut, det är inte första gången.
de har vi sett förut. Och det är klart att alla andra länder tycker att det är olyckligt när frågor låses på det sättet naturligtvis. Men den risken finns och det är alla medvetna om. Och sen får vi alla göra allt vi kan för att huvudsak måste komma före bisak. Och att nu på alla vis markera den totala enigheten i stödet för Ukraina, det är det absolut viktigaste just nu. Sista frågan DN. Well, I'll come back to you. Sorry. Sista fråga DN. Ja, innebär det här någon förändring hur ni ser på det här med vetorätt i vissa utrikesfrågor? Nej, men den frågan är inte på bordet nu, utan det skulle ju kräva, det är en väldigt stor fråga. Så jag tror att även, det är många länder som förstår att varje gång det inträffar så skapar det problem. Samtidigt skulle ett land som Sverige tycka att det var väldigt olyckligt om man inte ytterst kunde säga ifrån. Alltså hela samarbetet bygger på att det i många frågor ska vara enhällighet. Och det har ett stort värde med enhällighet också. Inte minst för ett relativt litet land skulle jag säga. Tack så mycket. Ja. Very important summit, last one of the year. Ukraine remains at the very top of our agenda. We will continue to push for a decision on a price cap on energy. I will welcome the entry of Croatia into the Schengen area and the Eurozone. I will deplore the decision that was not taken with regards to Romania and Bulgaria. I will also, of course, talk about the criminal allegations involving the European Parliament, which are a blow to democracy and a blow to everything we've worked on for many, many years. It takes years to build trust, but just a moment to bring them down. So my message will be that there will be no impunity, there will be no sweeping under the carpet, there will be no business as usual. I will do everything I can together with my colleagues in order to restore the position as the House of Democracy, as co-legislator, as an institution that takes decisions, that is clean, that is transparent, and that is not for sale to foreign actors that seem to undermine us. Thank you. Thank you. Yes. Why did you need the Belgian authorities to protect this corruption? Why did the mechanism of the parliament itself fail? Well, there are many tools in place that are used regularly. We're talking here about criminal corruption. We're talking about a situation where there will always be somebody willing to pay and somebody willing to be bribed. The minute that we got the notice from the police authorities and the judicial authorities, we acted immediately with unprecedented speed. The immunities and privileges were immediately lifted with regards to one member, one vice president of the European Parliament. The decision also with unprecedented speed to vote that person out of office was taken within days. This is perhaps my message, that everything will be done properly, with speed, with openness and in full observance of the law. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. We will work hard. I will work hard.
hyvää huomenta kaikille. Meillä on tänään edessä Eurooppa-neuvoston kokous ja käsittelyssä ovat erityisesti talouteen liittyvät kysymykset. Varmasti me tulemme puhumaan tästä kauppatilanteesta Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä, komission uusista esityksistä tähän liittyen. Sen lisäksi energia tulee olemaan aiheena. Energiaministerit tulevat vielä tällä viikolla kokoontumaan myöhemmin ja me tulemme myös Eurooppa-neuvoston tasolla totta kai näitä kysymyksiä käsittelemään. Energiahinnat ovat kalliita kaikkialla Euroopassa ja tämä herättää totta kai myös päämiestasolla paljon huolta. Sen lisäksi Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on jälleen meillä aiheena ja varmasti yksi näkökulmasta tulemme keskustelemaan on esitys siitä, että me voisimme käyttää näitä Venäjän jäädytettyjä varoja Ukrainan jälleenrakentamiseen. Suomihan on pitänyt tätä vahvasti esillä. Me myös tiedämme, että Tanskassa nimitetään tänään uusi hallitus ja pääministeri Mette Frederiksen on pyytänyt minua edustamaan täällä Tanskaa sen aikaa, kun hän on viivästynyt kotimaassansa. Tulee sitten myöhemmin paikalle. On ollut puhetta siitä, että Puola haluaisi vielä keskustella tästä alkuviikon sopusta Unkarin EU-yhteisöveroon ja Ukrainan pakettiin liittyen. Missä tässä asiassa mennään ja oletko valmis vielä keskustelemaan tästä? Millaista keskustelua on? Tämä keskustelu on paraikaa käynnissä ja mahdollisia avoinna olevia kysymyksiä pyritään ratkaisemaan vielä ennen Eurooppa-neuvoston kokouksen alkua. Toivottavasti päästään ratkaisuun niin, että voimme päämiestasolla sitten keskittyä muihin kysymyksiin, mutta on hyvin mahdollista, että tämä vielä nousee pöydälle. Mitä ajattelette siitä, että tämä asia nousee vielä esille ja puolella? No itse ajattelen niin, että näistä asioista on päästy ratkaisuun ja nyt pitäisi mennä eteenpäin. Kyllä näyttäisi siltä, että se menee vielä energiaministereille käytännön tasolla ratkottavaksi. Teknisiä yksityiskohtia tullaan sillä tasolla käsittelemään, mutta päämiehet tulevat keskustelemaan varmasti yleisellä tasolla energiasta ja totta kai myös tätä aihetta tullaan sivuamaan. Nyt en kuullut. No, me tulemme yleisellä tasolla keskustelua käymään tänään. Emme varmasti vielä pääse tässä kovin pitkälle. On nähtävissä, että tämä on aihepiiri, joka tulee puhuttamaan varmasti seuraavia Eurooppa-neuvostoja. Suomen näkökulmasta on tärkeää, että me emme liatso turhan kauppasotaa meidän keskeisen kumppanimme Yhdysvaltojen kanssa. Samanaikaisesti meidän pitää tietenkin huolehtia myös eurooppalaisesta kilpailukyvystä, mutta haluan uskoa, että tässä asiassa päästään ratkaisuun ilman sellaista tilannetta, että sitten ajautuisimme kauppasotaan Yhdysvaltojen kanssa. Se ei ketään hyödytä. Suomi ei ole valmis uusiin elpymisvälineen kaltaisiin ratkaisuihin. Meidän mielestämme niillä ei ole tarvetta. Meillä on olemassa olevia varoja ja välineitä ja näitä pitäisi hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti. Eli me emme tue mitään uusia avauksia uusista rahastoista, mahdollisesta yhteisvelasta, vaan me haluamme keskittyä näihin olemassa oleviin välineisiin ja niiden tehokkaaseen hyödyntämiseen. No totta kai meidän pitää myös huolehtia siitä, että tuotantokapasiteetti on kunnossa, että meillä sähköä ylipäätänsä riittää ja tämän osalta töitä on tehty. Erityistä huolta herättää se, että Olkiluoto 3 ei ole vieläkään toiminnassa sillä tavalla kuin ajattelimme ja tämä herättää ymmärrettävästi huolta. Sähköhintahan on todella kallista, jopa tuolla SDP:n esittämällä katolla 20 senttiä kilowattitunnilta maksimissaan, niin sähköhinta on silläkin tasolla kallista. Me haluamme varmistaa sen, että kuluttajilla olisi mahdollisuus kuitenkin tämä tulevakin talvi pärjätä ja ihmiset eivät ajautuisi kohtuuttomiin tilanteisiin. Totta kai me olemme avoimia erilaisille ratkaisuille ja TEMissä valmistelutyötä on tehty, mutta sekin on nähtävää, että me tarvitsemme uusia välineitä. Nämä nykyiset eivät tule riittämään sen vuoksi, että meillä on viivästyksiä vaikkapa juuri tuon Olkiluodon kanssa. On todella tärkeää, että tämä tutkitaan perijuurin. En osaa arvioida enkä sanoa, paljastuuko vielä lisää. Kyse on kuitenkin ilmeisesti yksittäisistä henkilöistä,
nyt on tämä varapuhemiehen tilanne ollut vahvasti julkisuudessa, mutta uskon, että tutkinta käydään hyvin huolellisesti myös muilta osin. Mikäli sitten paljastuu lisää, niin kyllä se on vakavan keskustelun paikka europarlamentissa, mutta en näe, että koko parlamentti on tietenkään vastuussa yksittäisten toimijoiden mahdollisista rikoksista, lahjuksen ottamisesta. Kiitoksia. Kiitos. Στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του έτους θα επανέλθουμε στο ζήτημα του κόστους της ενέργειας και ελπίζω ότι μετά από πολλούς μήνες διαβουλεύσεων θα μπορέσουμε είτε σήμερα είτε το αργότερο την επόμενη Δευτέρα στο Συμβούλιο Υπουργών να οριστικοποιήσουμε τις αποφάσεις μας. Είμαστε κοντά στο να μπορέσουμε να επιβάλλουμε ένα ανώτατο πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου. Η επιχειρηματολογία μας πια είναι γνωστή σε όλα τα κράτη-μέλη και θεωρώ ότι με τον έναν τον άλλο τρόπο θα βρούμε τις απαραίτητες πλειοψηφίες προκειμένου να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι απολύτως απαραίτητο η Ευρώπη να στείλει επιτέλους ένα ξεκάθαρο σήμα στις αγορές ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει την εργαλειοποίηση του φυσικού αερίου από πλευράς Ρωσίας. Πρέπει να στηρίξουμε σήμερα τους καταναλωτές μας, τις επιχειρήσεις μας, τα νοικοκυριά μας, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτό το κύμα ακρίβειας προϊόν του πολέμου και της άδικης εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τις ευρωπαϊκές αποφάσεις, η ελληνική κυβέρνηση εξακολουθεί να λαμβάνει όλα τα μέτρα προκειμένου να στηρίζει τα ελληνικά νοικοκυριά και τις ελληνικές επιχειρήσεις. Θέλω να θυμίσω ότι μόνο μέσα στο μήνα Δεκέμβριο θα εκταμιευθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό 900 εκατομμύρια ευρώ για να στηρίξουμε τα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα αλλά και τους συμπολίτες μας που δικαιούνται επίδομα στήριξης για τις αγορές του πετρελαίου θέρμανσης. Και βέβαια αυτό σε συνδυασμό με μια σειρά από άλλες πρωτοβουλίες όπως το καλάθι του νοικοκυριού, το οποίο τώρα αποκτά και χριστουγεννιάτικη διάσταση, αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί, προσπαθεί να περιορίσει τις επιπτώσεις της αγόμενης ακρίβειας. Σε αυτή την κατεύθυνση θα εξακολουθούμε να κινούμαστε, αφήνοντας πίσω τις άναρθες κραυγές της αντιπολίτευσης και στηρίζοντας στο μέτρο του εφικτού νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Look, this is a topic we've been discussing at the European Council for months now. I was hoping that we would already have been able to achieve an agreement at the level of our ministers. Unfortunately, the issue is coming back to us. But I am optimistic that, if not today,
the latest next Monday, when our ministers will meet again, we will have a final decision. It's necessary to send a very clear signal to the markets, but also to Russia, that we will not accept the weaponization of gas at the expense of our citizens and our businesses. Thank you. There's a Greek MEP involved in corruption. Zunächst mal möchte ich der französischen Nationalmannschaft zu ihrem Erfolg gratulieren. Das ist jetzt so, dass wir ihr auch viel Erfolg bei dem weiteren Verlauf wünschen, und ich glaube, das war gestern deshalb auch ein guter Grund, dass ich bei dem Treffen mit den ASEAN-Staaten den französischen Präsidenten vertreten konnte. Hat was gebracht, dass er nach Katar gefahren ist. Insofern sehr gut. Wir werden heute diskutieren über die vielen Fragen, die uns miteinander umtreiben und bewegen. Das ist zuallererst natürlich unverändert der furchtbare Krieg, den Russland gegen die Ukraine begonnen hat, wo wir gemeinsam unsere Solidarität mit der Ukraine noch einmal neu formulieren und auch wie wir sie ganz konkret mit finanzieller, humanitärer Hilfe jetzt bei der Wiederherstellung der Energieinfrastruktur unterstützen, aber natürlich auch unverändert alle Staaten das tun im Rahmen ihrer Möglichkeiten mit Waffen, Deutschland ganz vorneweg. Und wir sind gleichzeitig dabei zu diskutieren, wie wir die Konsequenzen dieses Krieges auch für unsere Volkswirtschaften und für die Welt im Griff behalten. Das betrifft insbesondere die Fragen der Inflation, der hohen Energiepreise. Da haben die Diskussionen seit dem letzten Europäischen Rat gute Fortschritte gemacht. Auch die Debatten der Energieminister sind sehr weit vorangekommen. Ich bin sicher, dass wir heute vor allem auch am Rande noch ein paar weitere kleine restliche Bedingungen miteinander festlegen können, sodass ich sicher bin, dass es dort zu einer einvernehmlichen und gemeinsamen Lösung kommen wird im Laufe der Zeit. Und wir werden gleichzeitig dann natürlich über das sprechen, was uns für die Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit unserer Wirtschaft bewegt, insbesondere unser gemeinsames Umgehen mit dem Inflation Reduction Act, der in den USA beschlossen worden ist, wo man zunächst mal festhalten muss, dass wir es begrüßen, dass die USA anders als in vielen Jahren davor sich aktiv darum kümmern, dass auch ihre Volkswirtschaft verändert wird zu einer Volkswirtschaft, die den menschengemachten Klimawandel. Good morning. The support to Ukraine remains very high on our political agenda. This is a top priority, I would say. And yes, we welcome the 9th package of sanctions. Some suggestions of... Dass wir jetzt Fortschritt haben in Sachen Bosnien-Herzegowina, finde ich auch sehr, sehr wichtig und ist aus meiner Sicht eine gute Sache, die wir brauchen. Unter welchen Bedingungen könnte Deutschland in einem Energiepreisdeckel zustimmen? Es war immer klar, dass wir eine einvernehmliche Lösung anstreben und für eine gute Meldung, dass wir kurz davor sind. Eine Debatte zum Thema Schengen, glauben Sie, dass Österreich sein Veto aufheben könnte? Deutschland hat eine klare Haltung. Wir glauben, dass zu dem weiteren Zusammenwachsen der Europäischen Union gehört, dass Kroatien, was akzeptiert ist von allen Seiten, aber eben auch Bulgarien und Rumänien in den Schengen-Raum einbezogen werden. Und wir werden weiter daran arbeiten, das möglich zu machen als gemeinsame Entscheidung. Herr Bundeskanzler, Ihr Bundeskanzler, im Iran wird wieder Frauen zum Tode verurteilt. Was ist Ihre Stellung? Was ist Ihre Position? Wir haben sehr klare Positionen bezogen, übrigens auch die Europäische Union. Das, was die iranische Regierung macht, ist unakzeptabel, ist nicht vertretbar und wer schießt schon auf sein eigenes Volk. Die iranische Regierung tut das und deshalb werden wir dort auch weiter sehr klar zu uns positionieren. Schönen Dank.
lose our speed of decision making. What is the most important for today? Do you expect that 9 package of sections to be accepted, approved, and why it's still not approved? The support to Ukraine remains very high on our political agenda. This is a top priority, I would say. And yes, we welcome the 9th package of sanctions. Some suggestions of Lithuanian suggestions and proposals we included in this list, 200 individuals and entities for disinformation channels, free banks, and also I would like to stress the importance of keeping the sanctions as strong as possible. And we are a little bit concerned about the attempts to relax the mechanism of sanctions with the cover of food security. Food security is important, but it should not be used as an excuse for a relaxation of sanctions and for some Russian oligarchs, because every day Ukrainian people are dying under Russian bombs. So our task is to achieve that we go further by strengthening the sanctions and trying to change the behavior of Kremlin's regime. And so, can I ask you, the European Parliament President said that European democracy is under attack. Do you agree with that? And how seriously should we be taking the current European democracy is on attack? From Qatari influences, from scandals, from corruption. The Belgian Prime Minister said there are some concerns, and we are really concerned that we lose our speed of decision making, and not necessarily only related to what you said, but also I see that sometimes we are entering, how to call it, unending party of blackmailing. And this is not very good. Of course, Russia is blackmailing us every day, but if we start to blackmail each other, this is not good, and this is absolutely not good for European unity. There'll be a new system, an ethical system brought in immediately, as some have called for, to bring in new rules fast. Well, we are in the process of rethinking probably some voting mechanisms, but still I believe in an anonymity principle of voting, and this is very good sign of our strength and of our unity. So far as we are able to take the decisions on this basis, I would say this is our priority. But if it will start to become a very serious obstacle to make the decisions at all, then I could recall and remind you the history of Poland and Lithuania. It was a commonwealth of two states until the end of the 18th century, but it was destroyed because of one bad principle. On the first side, it was very good principle, liberum, so-called liberum veto, but it means that only one individual in the parliament
had the right to stop the decision making. So now we are talking about the countries, now we are talking about European Union. Well, so this is the reason why we have to achieve the consensus. Sometimes it's very difficult, but I think that this consensus is absolutely crucial and it shows our strength. When it comes to the US Inflation Reduction Act, are you supportive of raising new money? Is that the best way to support companies? I think every possibilities are possible. We can discuss some case-by-case issues in this fourth task, which was task force. It was created, and there will be some guidance on this Anti-Inflation Act until January. So we are looking forward. Inflation is a problem. We fully agree that inflation is a problem, especially in my country, where inflation is already above 20%. But we have to solve the issues all together. And this is very important to keep the solidarity between United States and Europe, because transatlantic bond, in my eyes, it's very important principle of our cooperation. We're not worried about... Sorry, too many questions at the same time. Are you not worried then that the United States are just threatening European companies? I hope it is not the case, but we will see. We will see in the future. How can you... I'm president, sorry. Sorry, President. I'm sorry. So the Commission President yesterday sent a letter with 4 points of action to current problems, such as the Inflation Reduction Act. Would you support such a proposal? Every group of measures is supported by Lithuania. And of course, I would like to mention one more very important issue. We are talking about consensus. We achieved this consensus on Monday regarding the macro-financial assistance to Ukraine. 18 billion euros are extremely important right now. Ukraine needs money every month in order to pay the benefits, the pensions, smoothly, to guarantee smooth functioning of the state. And this is very important that we do not lose the speed and especially commitment right now, because now we are entering critical stage of this war. Thank you. In your understanding, what does Poland want? Get your reaction first to the news in Lebanon. Just could I first of all say that we're all deeply shocked and very saddened at the loss of life in the Lebanon of one of our peacekeepers and another injured. It is a reminder to us of the extraordinary sacrifice that our peacekeepers make on a constant basis. They operate in at times hostile and very difficult and dangerous environments, and we should always be conscious of that. I was in the Lebanon myself in May, would have met with many of our soldiers there. We work with the Polish soldiers in the battalion. Our deepest sympathies go to the family of the soldier that we've lost. Our thoughts are with the family today, because this is the worst possible news for them at this time of the year. Our peacekeepers, I think, distinguish Ireland overseas. I think they bring great dignity to the country,
And it is very, very sad that we had this news this morning that in a very serious incident, one of our peacekeepers has been killed and another injured, and with some others also. But our thoughts, and I've been speaking to the Chief of Staff and I've been speaking to Minister Coveney as well, and our thoughts are with his colleagues who have served with him in the Lebanon, and every support that we can give will be offered and will be made available, and we will work with the Chief of Staff and his team now in terms of helping the families to deal with what is a shocking loss for them and a very traumatic situation for all concerned. Do we know at this stage exactly what happened? Sorry? Do we know at this stage exactly what happened? I'm reluctant to go into detail at this stage. I mean, I think I've had preliminary details in terms of what transpired. There will be an investigation, a number of investigations in terms of what has happened here, both from an Irish context, from a UN context, and obviously in terms of the authorities in Lebanon also. So I think it would be prudent perhaps to await a fuller investigation and analysis of what transpired, we know the commitment of our soldiers, particularly those in the Lebanon. They take great pride in their work, and it is always in the cause of peace. And I think if you look at Ireland's international contribution, it is our peacekeepers who have made the most noble of contributions to Ireland's reputation abroad, and who has manifested, I think, in the best possible way Ireland's contribution to the world, and that's why it's so sad. Taoiseach, your last appearance at the European Council has been overshadowed by this sad news from Lebanon. Are there any moments, when you cast your mind back over the past couple of years, are there any moments that really stand out for you as Taoiseach at the European summits? I think there are many moments, but I don't think right now is the time to really go into that. I think our thoughts are on our soldiers in Lebanon, and maybe we can talk later about other matters in relation to the Council. And I appreciate there are a lot of serious issues on the agenda today, but I think it is, as you have said, very much overshadowed now between what has happened. Well, Bobalamer Dúspáirde mo chomhróna dhéanamh le taglig an Saidóire for boss in Lebanon is dochrete tlí le rinse go bhfuil ar Saidóirí ag obair I ggóthaigh sanna den siarach ar fad I gcónaí tá sí dán chun an síocháin a chamáid agus níl an áras ormsa ach an stocha an Gné is táchtaí is cáúile don tír ná le Saidóirí síocháinte atá ann I gcónaí chun cá agus tacaíocht do chóirt do dhaoine eile agus solca agus is uafása an scéile ar fad go bhór ceann don our Saidóirí bás agus ag déanamh an íthil an síocháin a chamáid sa Lebanon. The prize cap don't seem to go too well. What can we do here to unblock this? Spravijo pod streho to, kar že, koliko je zdaj, 3 mesece, ne poskušajo zamanjiti. No, najprej ne poskušajo zamanjiti. Napredek je bil velikanski. V resnici so razhajanja tako majhna, da je skoraj da neverjetno, da niso že v torek prišli do nekega sporazuma.
verjamem, da bodo to dosegli v ponedeljek. Tako da zdaj štejemo dneve. Ko gledate stališča držav članic, če bi se dal res na kratko pa razumljivo povedati, kje so največje razhajanja, v čem je v bistvu največji problem? Ker ste rekli, da so tako drobne razlike. V čem je pa problem? Po mojem vedenju je danes razhajanje samo še na višini kapice, pa na tem, predvsem na tem, katere borze se upoštevajo. Spravi, ne toliko ali kapica da ali ne, ampak ali jih bo upoštevali na vseh borzah ali samo na TTF in podobno. Zame so to minorna razhajanja, dejansko minorna skoknost z vidika celotnega paketa, ki zajema ukrepe na 6 področjih. Tudi z tega vidika sem kar optimist, da bojo to našli. Res pa je, da bi morala tudi komisija narediti nekaj več napora za to, da išče kompromise, ker zdaj se je pa pokazalo, da je bil predlog komisije najbolj oddaljen od vsega. Tudi po svoje zanimivo, prav pri kapici govorim. Tako da vse 3 strani, v smislu komisija pa oba bloka, se bosta morala resno usesti, predvsem pa razmisliti, na kateri točki naredijo več škode. S tem, ko sprejmejo kompromis ali s tem, ko trmasto ustrajajo na svojih stališčih. Zakaj pa se boste vi danes zavzeli, oziroma kakšno je stališče Slovenije, kje bi bilo treba postaviti to zgornjo omejitev? Ne, seveda vam to hočem povedati, da je v resnici vrednost, ali bo 10 evrov višja ali nižja, popolnoma irelevantna. Pomembno je, da damo sporočilo, da kapica prihaja in da prihaja odločno in enotno. Konec koncev se lahko v višini razpravlja tudi čez 3 mesece ali 6 in se jo takrat popravi, če bi prišlo do kakršnikoli odmikov od tega, kar se danes kaže na trgu. Tako da bistveno bolj pomembno je to, da ukrep je, kot pa razlika v ceni par 10 evrov. Kakšne usmeritve si želite, da bi danes dal Evropski svet ministrov glede tega, glede mehanizma? Prvič mislim, da energetika ne bo v ospredju, to je ena stvar. Drugič, verjamem, da bo danes pri energetiki debata predvsem tekla v to smer, da se na naslednjem svetu ministrov pripravi tak predlog, ki bo dobil kvalificirano večino. Ne verjamem, da bomo iskali soglasje. Danes je na nek način simbolično zadnja možnost, ampak je po moje nesmiselno. Iskali bomo kompromis, ki dobi lahko dovolj veliko večino. In to je tisto glavno sporočilo današnjega sveta, ker prejšnjikrat smo še se trudili in iskali enotno. Če ugotovimo, da soglasja ne more biti, gremo pač po drugi poti. Ljudem je včasih težko pojasniti, kaj bodo prinesle zanje te razprave na tej ravni. A lahko poveste, recimo, kako se bodo ti ukrepi, če govorimo zdaj o energetiki, tudi dolgoročno, recimo, poznali na življenju ljudi, na njihovih položnicah? Položnice so že danes v resnici regulirane. Bolj pomembno pri teh ukrepih, in zdaj pa tudi več ni stvar kapice. Kapica je pomembna za industrijo, za gospodarstvo, ne za gospodinjstva. Ker to je kapica na veleprodajnih trgih, s katero vplivaš v resnici, da se cena nabave za dobavitelje zniža in potem pa dobavitelji to prenesejo najprej na industrijo, gospodarstvo, medtem ko so gospodinjstva zaščitena z reguliranimi cenami. Isto velja za mala podjetja. Bolj pomembni so dolgoročno ostali ukrepi, kot je na primer skupna nabava. Zakaj? Ker če ne bomo uspeli celoti najti alternativne vire ruskemu plinu, preko platforme za skupno nabavo, potem bomo imeli izzive z zanesljivostjo oskrbe v prihodnjih zimah. Ne v tej zimi, ta zima je celoti pokrita, ampak za prihodnja leta. To je recimo tak primer. Zelo podobno je pri obnovljivih virih energije. Zelo pomemben ukrep je pospešitev postopkov za izgradnjo kapacitet, obnovljivih virov energije in priključnih daljnovodov. To je nekaj, kar, če želimo res preiti v zeleni prehod pospešeno, kar moramo spremeniti. To je okoljska zakonodaja oziroma umeščanje v prostor obnovljivih virov. Ti so z vidika dolgoročnega ukrepov bistveno bolj pomembni. Te so poznali tudi recimo v primeru slovenskih gospodinjstev. Kako pa glede pri vprašanju razpršitve virov dobaviteljev, gledate na afero v Evropskem parlamentu povezano s Katarjem, a lahko to vpliva v bistvu tudi na... Ne. Ta skupna platforma je nekaj, kar bo direktno pod ingerenco komisije.
ravno to, da bo šlo preko skupne... Katar je eden od, recimo, nadomestnih dobaviteljev za Evropsko unijo. Že, ampak platforma bo transparentna in javna in čem je poanta te platforme, da se na enem mestu srečuješ s vsemi dobavitelji in ne vsak posamično. Ravno takrat, ko vsak dela posamično, je možnosti za kakšne čudne posle več. Takrat, ko se to počne na enem mestu centralno in transparentno, po domače javno, takrat je teh možnosti bistveno manj. Mogoče še to, kaj pričakujete, rekli ste, energetika danes ne bo glavna tema, kaj si obetate od tega vrha, kje vidite največje razprave? Razprav bo dosti, pričakuje se razprav na različnih področjih, ker so različne države različno prizadete oziroma upletene v nekatere stvari, od Schengena na eni strani do tudi Ukrajine na drugi in sankcij proti Rusiji. Verjamem pa, da bo najbolj poglobljena razprava, ta, ki se zdaj pričenja, in to je globalna konkurenčnost in kako z novim skladom za razvojno pomoč v resnici zastaviti stvari, da bo Evropa vsaj v enem delu lahko parirala ne toliko Ameriki, kot tak je parirala na globalni sceni, ne glede na sedanjo situacijo. Danes bomo na nek način postavili izhodišča, katerih ne bi potem v naslednjih 6 mesecih komisija prišla s temi konkretnimi ukrepi. Zakaj pa se Slovenija na tem področju zauzema pri tej globalni konkurenčnosti? Predsednica komisija je... Mislim, kakšna so stališča, zakaj se boste danes zauzeli? Danes postavljamo izhodišča in časovnico. Seveda se mi zauzemamo za 3 stvari. Prvič, da je časovnica jasna in čim hitrejša, čeprav zavedamo se tega, da potrebuje nekaj časa. Drugič, da nekaj naredimo. Spravi, ne smemo ostati pasivni. In tretjič, karkoli bomo naredili, mora biti fleksibilno, mora biti prilagodljivo. Danes se svet tako hitro spreminja, da se že kaže, da naprimer nacionalni program za odpornost in okrevanje zaradi preveč rigidnih, trdih pravil se ga skoraj da ne da uporabiti na način, kot je bil zamišljen. To ni samo slovenska zgodba, to je zgodba cele Evrope in to bo zagotovo ena od pomembnih sporočil, kako vzpostaviti dovolj fleksibilne mehanizme v teh skladih, zato da bo ta sredstva, ki so na papirju obljubljena, potem tudi prišla do končnih porabnikov. Seveda ga bomo podprli, res pa je, da bomo se prizadevali, da bojo pravila delovanja taka, da bo Slovenija na koncu od tega imela čim več. Lahko za konec še v Bosni, na svojem prvem vrhu ste predlagali to idejo v podelitvi statusa kandidatke, je te zgodbe danes konec in bo ta konec srečen, ali lahko pričakujemo še negativna presenečenja? Nobenih presenečenj ne bo. Se ne bom lastil zasluh, ampak ja, pred 6 meseci smo s tem aktivno in nastopili na vrhu, takrat je izgledalo vse skupaj kot iluzija, danes je pa to realnost. In to je ravno točka, ki bi jo rad poudaril, da včasih tudi kakšne stvari, ki izgledajo kot iluzija, če najdeš pravi moment in prave argumente, potem ni nič nemogoče. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala vam. Se vidimo potem. Ja. Good morning. Important European Council on economy and energy, and both are related. I think we're in Europe really
at a point where we risk to be disindustrialized. And today our answer is not a common answer. Today we see that too often countries are trying to install schemes on their own. It looks a bit like a game of the deepest pocket. And yes, some countries might think they have deeper pockets, but in a few months we're all at the end of what we can do. In the meantime, we're under pressure from the United States with the Inflation Reduction Act. I think we urgently need to come with an answer to that. An answer that respects the common market. I mean, the common market we have is the biggest asset we have, and preserving that common market is a key thing. I hope we can make progress on energy and on market intervention. The energy ministers have done quite a good work. I think we need to give them a last push to come to a conclusion. Thank you. How do you want to unlock the discussion? Are you supportive of raising new money in order to support European companies in this regard against the US Inflation Reduction Act? Well, I mean, we've seen that certain things have worked well in the past. Repower EU was a strong answer. I'm not saying that we should do that, but at least we can evaluate how effective it has been. In any case, it should be a common answer that gets into the place of the very national answers we get up to now. So you think over there? Meneer de CROO, Europa is in een soort concurrentiestrijd verwikkeld met de Verenigde Staten. Komt er vandaag een antwoord op? Ik denk dat we vandaag de Europese Commissie een zeer duidelijke opdracht moeten geven om een antwoord te bieden ten opzichte van die Inflation Reduction Act. We staan echt op een punt waar we riskeren om te desindustrialiseren in Europa, en de impact daarvan die zou zeer groot zijn, ook voor ons land. Vandaag zien we dat de Europese landen een beetje ieder voor zich doen. Het is een beetje een wedstrijd van wie heeft de diepste zakken. Dat kan je een tijdje doen, maar op een bepaald moment zit iedereen aan het einde van zijn reserves. Tijdens de COVID-periode is er een moment geweest waar we als 27 Europese landen begrepen hebben dat we sterker zijn tezamen, ook in ons beleid. Ik denk dat het dringend tijd is dat we dat voor energie ook kunnen doen. Dat heeft natuurlijk te maken ook met interventies in de gasmarkt. Er is goede vooruitgang geboekt. Ik denk dat we nu de energieministers de laatste opdracht kunnen geven om daar tot een conclusie te komen. Maar breder, een gecoördineerd antwoord op die Amerikaanse Inflation Reduction Act, die hebben we echt nodig. Wil u een soort Europees fonds, zoals het corona-herstelfonds, om de energiecrisis aan te pakken? Laten we de discussie binnen hebben. Maar het is in ieder geval wel zo dat tijdens corona en ook meer recent met Repower EU dat gemeenschappelijke middelen wel zeer effectief geweest zijn. Vandaag hebben we die indruk dat de Europese landen elkaar de concurrentie aan het aandoen zijn. We zijn elkaars kersen aan het stelen. En achter onze rug is de Verenigde Staten alles aan het wegnemen. Ja, daar verliezen we eigenlijk allemaal mee. Krijgt u hier veel vragen al over Qatargate? België staat een beetje centraal. Heel de wereld kijkt naar wat onze justitie aan het doen is. Groot schandaal in het Europees Parlement. Hoe kijkt u daar tegenaan? We krijgen vooral veel appreciatie. Veel appreciatie van buitenlandse pers, veel appreciatie in het Europees Parlement ook over de rol die de Belgische justitie gespeeld heeft. Die moet haar rol verder kunnen spelen. We moeten dat echt onderzoeken tot op het bot. Het is dan ook wel belangrijk dat het Europees Parlement en de president Roberta METSOLA met voorstellen komt om het Europese Parlement transparanter te maken, om meer externe controle te kunnen hebben. Wat we daar zien is onaanvaardbaar, is echt chockerend. Dat doet ons echt geen deugd binnen Europa. Het doet ons ook geen deugd in het beeld dat de rest van de wereld van ons heeft. Maar veel appreciatie voor het schitterende werk dat de Belgische justitie gedaan heeft. Dus zeker dat het alleen in het Europees Parlement is en niet in dit gebouw? Laat justitie haar werk doen. Wat hier naar buiten komt is in ieder geval zeer erg. En ze hebben de volledige ruimte om verder hun werk te doen. Hoe schadelijk is dit voor het vertrouwen in de Europese instellingen? Ja, zeer schadelijk. Zeer schadelijk. En men zegt de Europese instellingen staan onder druk, worden aangevallen van buitenaf. Dat is waar. Maar in een corruptiezaak heb je altijd twee kanten.
Je hebt degene die probeert te corrumperen, maar je hebt ook degene die erop antwoordt. En een aantal Europees parlementsleden zijn erop ingegaan en ik vind dat onbegrijpelijk en verwerpelijk. Orbán lacht hiermee. Ja, een aantal die het slecht menen met ons, die lachen daarmee. En het is de fout van degenen die zich hebben laten omkopen in het Europees parlement. Dus laten we dit gebruiken als een moment om daar zeer strikte controlemechanismes te hebben. Het Europees parlement heeft bijzonder veel macht, heeft bijzonder veel invloed. Ja, als je veel macht en veel invloed hebt, dan moet je ook de juiste controlemechanismes hebben om zeker te zijn dat die macht en invloed op de juiste manier gebruikt wordt. De Nederlandse premier Rutte hoopt heel erg de komende maanden instroombeperkingen, migratiegebied af te spreken. Kan hij op uw steun rekenen? Absoluut. België en Nederland zijn twee van de landen die echt aan het eind van de keten van de migratie zitten. Ik denk dat wij meer dan ons deel doen. We doen een enorme inspanning in België. Vangen we vandaag meer mensen op dan tijdens de migratiecrisis in 2016. En het antwoord kan enkel een eengemaakt Europees antwoord zijn. Aan de buitengrenzen, beter samenwerken en zorgen dat de instroom beperkt wordt. Maar ook bij uitwijzingen moeten we beter met elkaar samenwerken. Het is een punt dat meneer Rutte en ik al een paar maal samengemaakt hebben op Europese raden. En wij vragen dan ook dat het echt op de agenda gezet wordt. En vanaf wanneer gaan we dat ook echt merken? Wel, die samenwerking heeft al effect. Hè. Bijvoorbeeld wat men noemt de Western Balkan. Hier staat natuurlijk centraal over de corruptiezaak in het Europees Parlement. Wat vindt u daarvan? Vreselijk. Uiteraard allemaal geschokt. Tegelijkertijd is het echt een zaak van het parlement. En ik heb veel vertrouwen in de voorzitter, de president van het Europese parlement. Die, vind ik tot nu toe, ook de goede dingen heeft gezegd en gedaan. Maar als een land, bijvoorbeeld Qatar, maakt niet uit wat voor land eigenlijk, invloed wil uitoefenen op de besluitvorming in de EU, dan is toch niet per se alleen het Europees Parlement daarvoor gevoelig, toch? Nee, maar laten we eerst uitzoeken wat er nou precies aan de hand is. De Belgische justitie is precies aan het bekijken. Dus stap voor stap. En je bent pas schuldig als alle bewijzen et cetera op tafel liggen. En het is nu echt een zaak eerst voor het parlement. En als dat dan verder zou inktvlekken naar anderen, dan moeten we daar natuurlijk opnieuw naar kijken. Maar het is schokkend genoeg. Te laat. Hoezo? Moet er niet gewoon nu al gekeken worden naar mogelijke corruptiezaken binnen de raad, maar ook binnen de commissie? Maar zullen we het even stap voor stap doen? Dus de Belgische justitie heeft een belangrijke zaak ontdekt. Die wordt helemaal uitgezocht. Complimenten aan de Belgische justitie. Daar worden de goede stappen gezet. De voorzitter van het Europese parlement geeft daar volgens mij de verstandige reactie op. Er zijn ook acties genomen in het parlement om betrokkenen te ontheffen van de taken. Zo moet je het doen. Maar laten we nou niet nu al gaan speculeren wat nog meer allemaal. Even stap voor stap. En wat gaat u vandaag hierover met de andere regeringsleiders bespreken? Helemaal niets. Ik ga vaststellen dat het echt een zaak van het parlement is. Dat daar nu de goede stappen worden gezet. En mocht er meer aan de hand zijn, ja, vanzelfsprekend. Dan moeten we ons erover buigen. Meneer Rutte, de Hongaarse premier Orbán die lacht al dagen om de corruptie in het Europees parlement. Is dat leedvermaak terecht? Niet terecht, maar weet je, iedereen mag lachen als hij zin heeft. Even over migratie. Wat hoop je vandaag? Migratie is een belangrijke zaak. Zakelijk partnerschappen. Vandaag vaststellen dat naast de oorlog ouders zijn groot te hoog. Vandaag de hoofd verder aan de slag. Dus resultaten wat mij betreft.
Make progress on energy. Wie geht es dir? So, da haben wir so, dann lassen wir noch. Eine gute Branding halt. Also Polen, wenn ich richtig informiert habe, eine Verlängerung von der Lehre gefragt, für Teil von den Decisionen gut zu heißen. Muss ich just bewusst sein, dass auch Hölle für die Ukraine konzerniert, dass Polen muss ich an den Spiegel gucken, für zu froh, sind wir bereit, dort kaputt zu lassen. Wie lange geht das dann für Ungarn, Polen, und andere blockiert? Ich meine, die EU möchte sich schon was. Ich habe schon gesagt, nach dem Brexit, wir sind vielleicht der Platz, Tieren abzumachen, wir sind Fenster abzumachen, weil wir verschiedene Regeln, die nicht funktionieren. Wir haben auch gesehen beim Artikel 7, aber bei anderen Punkten, wo am Anfang ganz viel kann blockieren oder gegenseitig am Anfang den anderen protegieren, sind vielleicht Regeln, die muss vielleicht auch Überschaft gehen, wie wir haben auch Treten, und ich kann just garantieren, dass wenn wir Treten geben anderen, ein Referendum geben organisieren, dass dort Chancen größer sind, dass wir auch keine Majorität geben kriegen. Ich muss gucken, was wir können verbessern, ohne müssen Treten noch zahlen. Jetzt wird verschiedene Regelungen müssen geändert gehen. Meint ihr du und Unanimität, weil das was am Anfang für Litzuburg schon immer ein bisschen touchy war? Nö, direkt kommt immer mit der Unanimität. Es sind ein Gritsch, wo zum Beispiel Artikel 7 habe ich gesagt, wo den anderen kann blockieren. Das heißt, wenn ich Verfahren habe gegen das Land, da kann ich ruhig sagen, dass ich ein anderes Land blockieren, Sanktionen gegen ein anderes Land, an der Gegenseite in dem anderen helfen. Unanimität als bei ich will nicht in Europa, wo jemand der Dampf als was die anderen fährt. Das will ich nicht. Wir haben verschiedene Punkte, zum Beispiel bei der Außenpolitik, weil man will noch kohärent sein. Da kann ich zum Beispiel darüber diskutieren, ob da eine Unanimität nach oder so nicht, weil wir sehen, ich gesehen doch an der Konklusion beim Iran, das steht nicht viel dran, steht dran, dass nicht das schrecklich ist, wenn am Iran geschieht, aber viel mehr man nicht.
Ursula von der Leyen, Kommissionspräsidentin, mit dem Brief geschrieben, die anderen 26 Staats- und Regierungschefen unter anderem, also Petrums fehlen soll, die europäische Industrie auch konkurrenzfähig machen, noch wie von dem Land damit wir doch ein europäisches Souveränitätsfonds an. Du stellst dich natürlich direkt vor, wie soll die finanziert gehen. Wie als Also mir hat moi schon Kaffee mit den Westager, wo wir auch darüber diskutiert haben. Der Fakt ist, dass man muss just oppassen, weil es geht auch um Kompetitivität von den Betrieben. Kann nicht sein, weil Amerikaner Subventionen machen für die Betriebe, dass es darum geht, dass mehr Subventionen sind. Ein anderer Kollege zitiert nicht wie so. Das Problem von den Betrieben ist, dass sie nicht gucken, um mehr kompetitiv zu sein, wie sie mehr Subsidien können kreieren. Und muss man richtig Equilibre auch finden. Ich will ein Beispiel ergeben, das traurig, dass verschiedene Industrien, die europäische Sporte sind, an Amerika produzieren und dann ihr Produkte an Europa importieren, weil an Amerika mehr billiger ist zu produzieren. Und das war für die letzten 6 Monate. Ich will nicht wissen, wie die nächsten 6 Monate ausgesagt, wenn wir da nicht agieren. Ich will nicht viel greifen. Für mich ist es wichtig, dass wir uns vorstellen, über die Kompetitivität insgesamt, dass wir Regeln haben. Da können wir zusätzlich politische Schwätze mit Titeln, wo dann zum Beispiel die Kommission euch sieht, dass Arcelor muss verschiedene Sachen verkaufen, weil es an Italien nicht viel kaufen. Aber wir haben Probleme haben mit dem neuen Repreneur. Und da muss ich eben auch über die Kompetitivität an Position der Finanzbetriebe an Europa gucken, weil vielleicht in einem Land oder in Europa stark, wie auf der Karte, also auf der Weltkarte, also dann haben wir noch Konfetti im Vergleich zu anderen großen Spielern. Das sind ein Gritsch von Punkten, die sollen geguckt werden. Ich bin froh, wenn wir nicht am Conseil Européen, die über all die dort Punkte diskutieren, dafür gehen doch Wirtschaftsministerin, die eben noch die dort Strategiefragen sollen klären. Staatsbeihilfe sind bestimmt doch noch da, Madame Vestager, die gerade schon umgeschnitten gespart sollen, die dann à la carte gemacht, ich meine, jetzt schon immer angestellt worden, muss ich nicht lieber fand, kann nicht sehen, dass in die Süden hört, kann das finanzieren, und die anderen müssen dann nur gucken. Und ich kann ja auch schon so, dass man sieht, mich in die gemeinsamen Tippen, für dann nur zu gucken, dass du verschiedene Länder, Menge Meinung nur schon Zähne knirschend an die Diskussionen rangehen, spreche ich nicht zu zitieren, wegen der Zimmer, die üblich verdächtig ist, dass man muss an Tippen geheilen, für, dass sie nicht viel rauskriegen, dann immer dieselbe Stadt dann rauskriegen, dass da kompliziert geht. Man kann noch nicht sehen, dass am Anfang eine Industriepolitik gemerkt wird, die am Anfang eine Nationalsubventionspolitik, Zusatz von dem einen oder von dem anderen, den schlichten kann. Wir brauchen da auch schon Solidarität. METSOLA Parlamentspräsidentin, die wird hier auch schwänzen, die ganze Korruptionsaffäre, die muss nur abgeklärt, die natürlich schon kommen gesund. Stellt sich aber auch froh, schielt sich schon raus, für doch schon von den Verdächtigen Zeugen, der Katar am Spiel aus Marokko, und schielt sich schon raus, der 3 Land oder 2 Länder probieren tun, Abschluss zu holen. Welche Konsequenzen müssen dann die Länder durch erzählen am Umgang auf mit Katar? Ja, die versteht, dass eine Justizprozedur am Gang. Ich will nicht viel greifen, bis die fertig sind, sondern mal die politischen Konsequenzen sehen. Ich will auch viel greifen, schon zu so welches Land wird gemacht wird. Ich traue dabei zur Justiz an. Das ist gut, dass bei Justiz geht, weil ich will so eine Idee, wie ich nicht, ob die Affäre überhaupt abgedeckt gehen, wer, wenn die nicht aktiv gehen, als das zu kondamnieren. Ich kann just so, dass Lützeburg mal von dem GRECO einen Bonot gekriegt haben, weil das tun die meisten Leute vergessen. Mir auch hatte keinen super Bonot nach für kurzer Zeit, und so sind Änderungen gekommen. Und der GRECO hat als ein Bonot gehen, die letzte Woche, über da habe ich die gemerkt, als eben für Transparenz, kann nicht Leute so was zu machen und da selber de contraire machen. Da geht es eben auch eben Lobby, Registern etc. etc. Das ist ein Unterschied nach zwischen ihnen zu treffen, nach Apps zu kreieren für Positionen zu verteidigen. Weil wenn es gegen die Prinzipien geht, an die Prinzipien aber kaufen kann, das ist traurig. Nee, muss ich eben just gucken, wie die Regeln, die im Europaparlament gehen, funktionieren. Es sind den Holländer es sind der Meinung, dass Heilot Justiz funktioniert, dass im Europaparlament Konklusionen zu zeigen, ob hier Mechanismen durchgehen oder nicht, das nicht mir hin zu so was zu machen hun oder nicht. Bei Justiz wird einer Moyen vielleicht wie auch im Europaparlament, wir können Sachen abzudecken. Europaparlament hat ein Lobbyregister. Europaparlament ist aber nicht streng. Ich meine, wir haben einen Bonot vom GRECO, der das wichtig ist, der EFU-Bausen. Und wir sind nicht selber auf die Schulter klappen, und der EFU-Bausen hat gesagt, dass da die Regierung gemacht hat, für die Regierungsmembers noch für den Conseil gut wäre, und das geht mir durch.
What progress can be made on a gas price cap today? I know that there are discussions now between a price, a minimum price and a maximum price, and the discussions will be there, but I would be more happy if the discussions could be, I would be more happy if the discussions could be at the Ministry of Energy. But I know now inside we'll have discussions of 5 hours to take the conclusion that the Ministry of Energy will have to tackle the topic in the next 3 days. I know it has been since 6 months. I would love to hear how many energy the European Commission was able to buy in the name of Europe. Also, it's important because we still have Russian gas in our tanks, and in next month we will have to fill them, and so it's important to know how the future will be. Okay, Giorgia. Also van den am Affekt reagiert, dann huet de ganz oft Positionen, die awer Nowirkungen hunn die wéi den. Ech gesi just, dass bei verschiedene Punkten, bei verschiedenen Artikeln immer Regeln hunn, die net funktionieren. Ich gesinn, dass awer de Fett, dass se konsensuell probiert Lesungen ze sichern, erlaubt, dass schiedwer bisse Wasser se wei muss schëtten. Ech gif net gut fan eng Talschen vun Länder können desideieren, wenn an der Finalen von sogar ein Drittel von decke Länder können desideieren, weil an den anderen 2 Drittel von kleinen Ländern gibt geschehen. Soll ihn do wo méigich als Majorité qualifiieren hunn, mit soll do wo neidig als woch nach können Sengatere verteitschen. An die sind net unbedingt an 27 Länder der Zellwicht. Ich kann mich erinnern, dass ein Kollege gesehen hat, immer gesagt hat, die Majorité qualifiiert soll liberal sind, und da haben den am Moment ganz viel blockiert. Voilà. Ja. Where? Here or there? Right here is great. So let's start here and then we go there, because if you speak all together I won't hear anything. Thank you so much. Are you in favor of having the EU raising new money together in order to answer the US Inflation Reduction Act? I think for the moment help cannot be the answer. Help. So we still need also to be competitive. The fact is, I see that the Inflation Act is, it was America first a few years ago, now it's the others after. I would be happy if with the American friends we shouldn't have a race of public support, because a lot of the public support in the States will be paid by European countries to buy the LNG gas. So to have also solidarity from friendly countries like the United States to see how we can speak about price of energy that we buy, first thing. And the second thing, I don't want that it's just public help who will do the economy for the next future. We need also to be competitive, and this act cannot be an act against European companies. And the fact is, I don't want that in future European companies prefer to produce in the United States and then they export the products to Europe. This would be also not good for the industry. So, but I don't want that we start the discussion now here, because we have a minister in charge of the competitivity, and it's too easy to put everything here. So we have also the energy questions. I know the result. We will discuss 5 hours to say afterwards that the energy ministers will have to tackle the topics in the next 3 days. So, but I hope that we'll find an answer. I hope that would be good to have an answer today, because I would love to know that the Ministry of and the Commission should do common purchase. I'm still waiting. Where I heard that the Minister of Foreign Affairs of Hungary was in Qatar yesterday. I know that Germany was in Qatar a few weeks ago. Everybody's doing his shopping tour. I'm not able. I'm buying it through Holland and Belgium. But I would be happy if the Commission could also be active in common purchase. We saw it with Thierry Breton and the vaccines. There we were able to buy together, and I think this would be useful to have concrete results also on that topic. Jetzt die internationale Mindeststeuer. Geht Ihnen dieses ständige Veto entweder von Ungarn oder Polen nicht schon langsam auf die Nerven?
Ja, es ist ja ein Package. Es geht ja nicht nur darum, es geht ja auch über, ich muss Ihnen sagen, ich bin jetzt ein bisschen überrascht. Ich habe jetzt mitbekommen, dass die Polen jetzt noch eine Verlängerung der Zeit gefragt haben, um einen ganzen Package. Ich will nur daran erinnern, dass es auch die Hilfe für Ukraine ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Morawiecki zurück nach Warschau geht, um den Leuten zu erklären, dass Ungarn nichts bekommt, weil er irgendwie ein anderes Problem hat. Also man ist sehr oft Geisel in Brüssel, aber die Verhandlungen sind normalerweise kurz. Der Geiselnehmer ist normalerweise setzt sich selber unter Druck und man kann nicht immer nachgeben, vor allem wenn es um Solidarität geht und wenn es nur Cherrypicking wird, dann müssen wir auch mal über die Regeln. Ich habe nach dem Brexit schon gesagt, dass es vielleicht einmal opportun ist, anstatt die Tür aufzumachen, die Fenster aufzumachen, um zu sehen, ob die Regeln noch gut sind. Aber das scheint auch nicht der Fall zu sein. Aber ich kann auch raten, dass wenn wir ein Referendum organisieren würde über neue Treaties, dass es da auch Nein rauskommen würde. Egal, was die Frage ist. Also ist auch Risiko. Das auch auf Österreich Schengen-Veto zu? Erwartet sich hier eine Diskussion? Also wenn ich richtig verstanden habe, gibt es da 2 Länder, die Probleme haben mit Schengen. Ich kann nur denen raten, dass wir heute wirklich Klartext reden, wo das Problem ist. Und wenn Bulgarien dann seine Hausaufgaben gemacht hat, dass wir dann ein nächstes Closed Rendezvous geben, wo wir dann aber irgendwie zustimmen können. Wir können nicht die Regeln auch permanent ändern. Startschuss geben und dann die Regeln ändern. Kommission hat ja seine Arbeit gemacht. Wenn die 2 Länder noch sagen, dass was mehr gemacht worden ist, dann soll das nur festgehalten werden. Und nicht, damit wir das auf, wie man auf Französisch sagt, die Calendrier setzen. Das heißt, das ist überhaupt auf niemands Tag, glaube ich, auf Deutsch. Ja, Orban blockiert ja das 9. Sanktionspaket. Wird es jetzt zur Regel, dass Herr Orban alle EU-Vorhaben blockiert? Ich habe gehört, dass es nicht der Orban ist. Aber wie gesagt, in der Nacht, ich habe gehört, es wäre Polen. Aber Ihre Informationen sind vielleicht andere. Ich habe jetzt gerade gesagt, also es ist... Die Verhandlungen sind immer länger und verschiedene Leute probieren Druck zu machen, um was anders rauszukriegen. Ich glaube, es wäre nicht im Interesse der Ukrainer, die wirklich Hilfe brauchen, dass wir dies jetzt blockieren wegen irgendeiner anderen nationalpolitische Ursache. Das wäre nicht gut. Ja, aber wir setzen alles zusammen. Das ist der 2. Pilier. Also es ist alles schon zusammen. Wir haben ja die verschiedenen Piliers. Und nachher sind die Ukrainer, die wirklich nach Hilfe brauchen, die dann als Geisel genommen werden. Das sollen die auch nicht vergessen. Okay? Haben Sie Verständnis für Deutschlands Verhandlungsstrategie beim Gaspreisdeckel auf Zeit zu spielen? Also ich bin jetzt mal gespannt, was alles jetzt da geredet wird. Man hört ja sehr viel draußen, was die eine oder anderen Positionen ist. Ich habe jetzt gehört, dass die Diskussion ist, ob wir zwischen 140 oder 220 uns basieren. Und ich habe es jetzt vorher gesagt, wir werden jetzt 5 Stunden reden und nachher werden wir sagen, dass die Energieminister das in den nächsten Tagen regeln sollen. Und ich hoffe auf jeden Fall, was für mich wichtig ist, dass die Kommission uns, wir haben nämlich russischen Gas noch, aber was geschieht jetzt im April, wenn wir wieder lagern müssen und dass wir jetzt diese gemeinsame Einkäufe so schnell wie möglich machen. Ich kaufe nicht selber ein. Ich laufe über Belgien und Holland für Luxemburger und es ist wichtig, dass wir die Garantie haben, dass wir auch in Zukunft bekommen. Aber wir haben unsere Partenaire und Ländern, mit denen wir arbeiten. Ich glaube, dass da auch ein bisschen Solidarität erwünscht wäre. Tschüss! Господин президент, господин Рутте каза, Ние сме в непрекъсната комуникация с премиерът Марк Рутте. Най-важното е, че следващата година България ще влезе в шенгенското пространство. Това е което до момента вече наистина постигаме, работейки с Нидерландия и с Австрия. Наистина и на този съвет с президента на Румъния ние ще повдигнем отново въпроса за Шенген. Това е тема, която все още в България много хора стои далече от тях. Звучи все още абстрактно, но тя е с изключително голямо значение за развитието на страната, за нашето европейско бъдеще, за възхода на нашата икономика, за стандарта и качеството на живота в България, за достоинството ни като европейски граждани, защото влизането в Шенген означава моментално да се премахнат огромните опашки по границата ни с Гърция и с Румъния. Означава нашите производители да имат възможност за много по-бърз достъп до своите пазари. Нашият експортно ориентиран бизнес. Означава много по-малко загуби за транспортния бранш, който дава голям дял от брутният вътрешен продукт. Да не говорим за положителният ефект върху туризма.
означава повишаване на доверието в България и по-голям приток на чуждестранни инвестиции и най-важното. Това е борба за нашето достоинство, защото България винаги е била неразделна и то важна част от културно-историческото развитие на Европа и е крайно време ние да вземем полагащото ни се достойно равноправно място в европейското семейство. Както виждате, наистина сме в комуникация с европейските лидери. За първи път от 2011 година България получава такава подкрепа от всички държави членки и от всички европейски институции. И аз вярвам, тези държави оценяват. Питайте ги, те оценяват всички усилия, които полагаме да охраняваме общата граница. Те оценяват борбата с нелегалният трафик на мигранти, борбата с вторичната миграция. Това, че България напоследък, то се вижда. Ние разкриваме все повече нелегалните мрежи, както транснационални, така и наши вътрешни мрежи. И това се вижда. За първи път ние имаме вече полицаи, които се разследват за трафик на мигранти. Ние вместо да се затваряме очите, ние преследваме нелегалният трафик по нашите пътища, по нашите магистрали. Затова ние даваме вече и жертви. Това всичкото се оценява и, както заявих при малко и на вашите чуждестранни колеги, проблемите са все още вътрешни. И ние трябва да помогнем наистина Нидерландия и Австрия да решат своите вътрешно-политически проблеми. Как ще го направим? Какво днес конкретно ще искате от вашите колеги евролидерите? Ние искаме ангажиране с ясни времеви срокове и много точни критерии. Не искам да се връщаме назад. Ние твърдим и сме абсолютно убедени, че България е изпълнила всички технически критерии. Все още има искания и претенции от тези две страни и най-важното е, че ние в диалог уточняваме и стесняваме обхвата на техните критерии. Най-сетне да бъдат точни и ясни какво последно искат и най-важното за нас, ние сме на път да постигнем точен срок за приемането ни, който да бъде необратим. Това означава, аз съм убеден, до година България ще се присъедини към Шенген. Румъния дали ще иска да се отдели от нас? Вие чухте и последните изявления на президента Йоханис. Румъния много ясно осъзнава, че най-добрият начин, подход, стратегия, това е двете страни да вървим заедно. Иначе това е губеща кауза. Господин президент, понеже говорите за времеви периоди и срокове, бих искала да ви попитам, ако не се лъжа, конституционната формулировка е разумен срок за даване на втори мандат. Какво за вас е разумен срок за даване на втори мандат? И Продължаваме промяната поискаха допълнително време за преговори. Какво ви се струва разумно? От вчера. Всички сме убедени, че България трябва да има редовно правителство и всички виждаме колко трудно е да се стави такова правителство. Затова всеки опит в тази насока трябва да бъде насърчаван. Първата политическа сила получи допълнително време в тази много фрагментирана политическа конфигурация, допълнително време за обмислене и съставяне на кабинет. В тази ситуация е редно и втората политическа сила да получи някакво допълнително време, стига намеренията за съставяне на правителство да са искрени и това време да се използва както за съставяне на правителство, така и за приемане на важни закони, а не за предизборна агитация. След Коледа от партиите казахте да не се крият зад посредници. Какво очаквате от тях? Да поемат ясна политическа отговорност. Благодаря. Кога очаквате България? Може ли срок да назовете конкретен? Най-късно октомври. Това е най-късната дата и цел, която се поставяме, за която имаме вече все по-голяма подкрепа. Ние, разбира се, ще направим всичко възможно този срок да се ускори, да бъде по-рано. Не мога точно да гадая, но вижте, зависи много българският парламент дали ще приеме два важни закона сега, януари месец. От това зависи изключително много. За отговорност на главния прокурор
и за антикорупционния закон. И това са двата. Шенгенска граница между България и Румъния? Не, тя е невъзможна. Румъния няма техническа готовност, вие знаете добре, няма никаква техническа готовност. Тя до сега нямала дори анализ, следване, инспекция, за да има такава шенгенска граница по река Дунав. Това са дълги процеси. Господин президент, усещането ви, ако се потвърди, че Николай Денков е кандидатът на Продължаваме промяната за премиер, усещането ви какво може да се случи с втори мандат? Не искам да гадая какво ще предложат партиите. Чакам наистина ясно, обосновано решение да дойдат с мандат и то за кандидат за министър-председател и тогава мога да коментирам. Благодаря. Нека ги предоставя. Bonjour à chacune et à chacun. Nous allons démarrer dans quelques instants un sommet avec beaucoup de points sérieux, difficiles à l'agenda. Nous allons travailler pour que ce soit un sommet d'unité, de rassemblement. D'une part, on aura l'occasion de réaffirmer un soutien massif à l'Ukraine, qui défend nos valeurs, qui défend nos principes. D'autre part, on aura un débat stratégique sur la relation entre l'Union européenne et les États-Unis, dans un contexte économique important et délicat. Nous sommes frappés par une crise énergétique qui a un impact pour nos familles, pour nos citoyens, pour nos entreprises. On voit qu'on doit, dans le même temps, veiller à ne
pas accepter d'être très ou trop dépendant de la Chine. C'est un sujet important et on est mobilisé pour cela, pour qu'il y ait davantage de réciprocité, de level playing field. On doit aussi veiller à ce que, avec les États-Unis, notre allié, notre frère sur le plan international, on puisse avoir aussi un dialogue approfondi et voir quelles sont les conséquences pour l'Union européenne en termes de soutien industriel, de soutien économique pour nos entreprises. Et donc j'espère que le Conseil européen puisse aujourd'hui être dans l'unité, donner un mandat clair à la Commission européenne pour que très rapidement, au tout début de l'année prochaine, la Commission européenne puisse venir avec une batterie de propositions opérationnelles afin de soutenir le paysage économique européen dans un moment qui est un moment extrêmement difficile. Et puis nous aurons aussi l'occasion, je l'espère, de continuer à progresser en lien avec les questions de prix de l'énergie qui restent une préoccupation sérieuse. Les ministres ont bien avancé sur ce sujet-là et j'espère que l'on pourra dans les prochaines heures ou les prochains jours finaliser les efforts sur ce sujet. Avez-vous de la compréhension pour la position de certains pays membres qui font en sorte qu'il n'y ait toujours pas eu d'accord sur ce price cap, mécanisme de correction du marché? In my capacity, I have always understanding for the position of the 27 member states, but I understand it's a complex challenge. At the same time, we've started many months ago to address that question, to address that topic. I really want to commend the Czech presidency because they played a very important role, especially the recent days, in order to take steps in the right direction. But I understand that there are still some elements that we need to clarify, that we need to decide. I'm optimistic. I think that it's very important to be able to show that we are united. We had 1 month ago a very good European Council meeting making the unity on that important topic, and now we need to implement what we have decided. Do you expect the debate on Schengen? Austria is still vetoing the Schengen membership of Bulgaria and Romania. Do you think you can convince Austria and also the Netherlands to agree to the Schengen membership? I have the impression that this is very positive, that it was possible to make a decision on Croatia, and I fully understand the position in Bulgaria and in Romania, and probably we have the occasion to exchange on views on the current situation, and I hope that it will be possible to give some signals that in the following months we will work in a positive spirit in order to make progress. It doesn't mean that we have formally a debate on the question, but I suppose that the topic will be addressed today in the European Council. Hungary is blocking the new sanction package. Is it now normal that Hungary is blocking every idea? No, my information is the following. I understand that on the sanctions package there are concerns expressed not necessarily by Hungary, by a few member states, and I think that there are still some work that's needed, and we count on the meeting of the COREPER that's supposed to take place today in parallel with our European Council in order to make sure that we'll be able today to take a decision. I think it's very important to give that signal. You know, we will have the occasion again today, this morning, to listen to Volodymyr Zelensky. He will participate virtually in the first part of our meeting. This is very important today, I hope, to confirm the package of 18 billion euros microfinancial assistance for Ukraine. This is an important signal of solidarity, of support on the one hand, and very important, in my opinion, also to finalize the 9th package of sanctions. And I'm confident. I think this is possible, but we will need to work in the following hours. Do the member states need to rethink their position in regards to relationships with Qatar, especially in the energy sector? Is it still normal that we go on shopping tours for energy in Qatar after these allegations of corruption? First, what is happening with regard to the European Parliament, I would like to express my full support for the messages expressed by the President of the European Parliament. It's very important to fight against corruption. It's very important to fight for the democratic principles. It's one topic, one thing. On the other hand, the European Union, we need to engage with third countries and also with the Gulf countries, and it needs to be very transparent. This is the commitment that we need to take. Please. What do you expect from tonight's debate? Do you think that there is a majority of member states in favor of more joint funds?
About which debate? IRA. Yeah. No, in preparation of that European Council meeting, I have the impression that the member states, we are all on the same page. We understand that we are facing extraordinary difficult circumstances with dramatic consequences because of the war launched by Russia against Ukraine, and we fully understand that we need to protect the single market. And there are three challenges at the same time for all of us. On the one hand, we need to protect the integrity of the single market to make sure that we avoid the fragmentation of the single market. We know that some of our member states, they have more fiscal space. It means that it's important to show our solidarity and to guarantee the well-functioning of the single market, which is the interest of everyone across the European Union, point one. On the other hand, you know that I had the occasion to travel a few weeks ago to China. It's very important to have a firm and clear position towards China. We are ready to engage with China on some topics, but we are determined to rebalance our economic relationship with China. We do not want to be over-dependent on China. And third point, there is this decision taken by the United States. This is legitimate. This is the choice of the United States. I think we should engage with them in order to try to get some exemptions for the European Union's companies. Point one, we'll do what we can achieve on that question, but it will not be enough. Even if we would achieve something, I'm absolutely convinced that it is very important in order to guarantee the level playing field between the American companies and the European companies, that we are also able to adapt our state aid rules, point one, that we are ready to mobilize some EU tools, and there are different possible options, more flexibility in the use of the current tools and the current mechanism. Are there new tools that are needed? We will see what will be the proposals put on the table by the Commission, but it is very clear that in those extraordinary difficult times and circumstances, our duty is to protect our citizens. And to protect our citizens, we need to protect our single market and our economic landscape. And this is extremely urgent. That's why this European Council must be, in my opinion, the European Council that gives the signal that the EU is united to protect our economic landscape, to protect our businesses and our citizens, and to guarantee the well-functioning of the single market. What would you like to tell them? Które zmniejszają możliwości finansowe Rosji. To jest oczywiste. Tutaj w Brukseli bardzo często działają lobbyści i agenci rosyjscy. Działają w wiadomym kierunku, po to, żeby te sankcje obchodzić, rozszczelniać, żeby je łagodzić. I również teraz kilka państw niestety zaproponowało, aby na przykład wykreślić kilku rosyjskich oligarchów z listy sankcyjnej, w tym pana Kantora, czyli osobę, która odpowiada jako jeden z najbliższych współpracowników Putina za interesy gospodarcze Rosji. Jesteśmy temu zdecydowanie przeciwni. Kiepska i tandetna insynuacja, jakoby Polska była zwolennikiem zmniejszania, łagodzenia sankcji, ma bardzo, bardzo krótkie nogi. Mówię stąd wprost i bardzo jednoznacznie, Polska jest za wzmocnieniem sankcji. Wzywamy wszystkie inne kraje, a zwłaszcza takie kraje jak Niemcy, Francja czy Holandia, do uszczelnienia sankcji, do wzmocnienia sankcji i do ich przedłużenia. To podstawowa sprawa. Oczywiście jesteśmy również zwolennikami tego, jak mówiłem wcześniej, aby skonfiskować majątek oligarchów rosyjskich, skonfiskować majątek Federacji Rosyjskiej. Szukamy pieniędzy? Tam są pieniądze. To jest 350 miliardów dolarów. Nawet niektórzy sugerują, że to może być około 400 miliardów dolarów, które można użyć na odbudowę Ukrainy, a także na łagodzenie skutków agresji rosyjskiej dla obywateli Europy. Dlatego dzisiaj po raz kolejny będziemy rozmawiać na Radzie Europejskiej o limitach cenowych na gaz.
Dlaczego tak długo rozmawiamy? No między innymi dlatego, że trzeba skądś wziąć środki, które będą łagodzić te fluktuacje i wysokie ceny gazu. Proszę bardzo, tam są właśnie te pieniądze u rosyjskich oligarchów. Nie należy wykreślać ich z listy, tylko należy sięgnąć do tych bardzo głębokich portfeli oligarchów rosyjskich i Federacji Rosyjskiej, która zresztą zbudowała swoje zasoby na ukraińskiej krwi. Jesteśmy również za tym, aby już teraz Komisja Europejska przeznaczyła pieniądze dla tych krajów, które przyjmują uchodźców. Więcej środków, aby nie było tak jak wiosną, kiedy państwa frontowe, państwa wschodniej flanki Unii Europejskiej ponoszą koszty, a nie mają tych kosztów zrefundowanych przynajmniej w znacznej części ze strony Komisji Europejskiej. To główne tematy, które dzisiaj będziemy poruszać i mogę powiedzieć, że łączenie pomocy dla Ukrainy, 18-miliardowej pomocy dla Ukrainy z tak odległymi tematami, nie mającymi nic wspólnego z pomocą dla Ukrainy, jak na przykład podatek od korporacji międzynarodowych, jest chyba jakąś niepotrzebną pomyłką i po prostu próbą szantażu. My jesteśmy otwarci oczywiście na rozmowę o wszystkich tematach i będziemy tutaj dyskutowali, ale próba krycia się za innymi tematami przez te państwa, które tak naprawdę nie bardzo od początku chciały pomagać Ukrainie, musieliśmy niejako wciągać te państwa do pomocy dla Ukrainy, jest teraz dość tandetna i myślę, że ma bardzo krótkie nogi. Panie premierze, Komisja Europejska i niektóre duże państwa, jak Francja czy Niemcy, chcą rozmawiać na temat konkurencyjności europejskich firm w obliczu chociażby ogromnej pomocy, jaką otrzymają przedsiębiorstwa amerykańskie. Komisja Europejska sugeruje poluzowanie pewnych zasad dotyczących pomocy publicznej. Czy to nie będzie rodziło ryzyka, że skorzystają na tym największe państwa, takie jak Niemcy, najbogatsze? Panie redaktorze, to rodzi takie ryzyka rzeczywiście, że poluzowanie tych zasad może premiować tych, którzy mają najsilniejsze budżety. Ale z drugiej strony tutaj akurat na pewno Polska zajmie stanowisko konstruktywne, ponieważ dostrzegamy również to, że ten słynny Inflation Reduction Act ze Stanów Zjednoczonych czy regulacje chińskie prowadzą do wysysania przemysłu europejskiego, do zabierania przemysłu europejskiego. My opowiadamy się za tym, aby wyrównywać warunki dla przemysłu, chociażby przemysłu motoryzacyjnego w Europie w porównaniu do Stanów Zjednoczonych i do Chin. Oczywiście do wszystkich innych obszarów również, ale to są te dwa najważniejsze obszary, z którymi konkurujemy jako Europa. Więc tutaj będziemy starali się szukać wspólnego mianownika, aby z jednej strony nie groziło to, o czym pan redaktor powiedział, czyli wspieranie swoich firm i tylko swoich firm przez najsilniejsze państwa, najsilniejsze finansowo państwa Unii Europejskiej. Z drugiej strony musimy odpowiedzieć na działania amerykańskie i chińskie. Panie premierze, spotkał się pan z premierami Czech i Włoch przed rozpoczęciem Rady. Jakie były tematy rozmów i czy to spotkanie to zapowiedź jakiegoś bardziej ścisłego sojuszu w ramach frakcji europejskich konserwatystów i reformatorów? Dzisiejsze nasze spotkanie było pierwszym w takim gronie, ponieważ po raz pierwszy na Radzie Europejskiej jest pani premier Giorgia Meloni i od razu widać było, że mamy ogromną spójność, jest między nami przyjaźń i będziemy na pewno mocno siebie tutaj wspierać. A głównym tematem naszego spotkania był właśnie limit gazowy, czyli to, na czym bardzo zależy Włochom, to co Polska wspiera od pół roku, a z kolei Niemcy opierają się tutaj przed wypracowaniem kompromisowego rozwiązania. Dziękuję. I just said a couple of words about this, so I'll repeat it in English. I think that this is a kind of blackmail which is done by some countries that they are trying to link such topics which are completely
apart from each other, like apples and bananas, in tax on international corporations. Yes, of course, international corporations, multinationals, they should be paying taxes where they sell products and services. And support for Ukraine. Support for Ukraine is not only a moral issue, it's a geopolitical pivotal moment, and we should not blackmail other countries with this aid for Ukraine. This is what some countries are trying to do. We strongly oppose it. So what will be enough? Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Heute für Österreich auch ein besonders wichtiger Rat, weil es uns gelungen ist, das Thema Migration auf die Tagesordnung zu bringen. Österreich ist mehr als belastet. Wir haben über 100.000 Asylanträge in Österreich. Über 75.000 derer, die diese Anträge stellen, sind nicht registriert. Das heißt, mehr als 75.000 Menschen überschreiten die Außengrenze der Europäischen Union, durchqueren Europäische Unionsmitgliedstaaten und werden dann erst in Österreich aufgegriffen. Das ist ein Sicherheitsproblem und das muss gelöst werden. Wir müssen Bulgarien und Rumänien auf diesem Weg unterstützen. Wir müssen Ungarn unterstützen bei diesem Weg. Es sind Länder, die die Außengrenze in dem Sinne auch für uns alle, die Binnenländer sind, beschützen sollten. Wir sehen, dass es hier Probleme gibt, einen Mangel gibt. Es braucht einen verstärkten Außengrenzschutz, es braucht finanzielle Unterstützung, gerade für Bulgarien, Grenze zur Türkei, dass ein massiver Außengrenzschutz gewährt ist. Wir müssen endlich das Tabu Zäune brechen. Es braucht in Bulgarien einen Zaun, der muss mit finanziellen Mitteln der Europäischen Union unterstützt werden. Österreichs Schengen-Veto hilft eigentlich nur Putin, sagt EU-Kommissarin Johansson. Ist dem so? Die EU-Kommissarin Johansson muss den Ländern helfen, die besonders betroffen sind. Das müsste ihre erste Sorge sein. Ich halte es für völlig untauglich, den Konflikt Russland-Ukraine mit einer Sicherheitsfrage der Europäischen Union, mit einer Sicherheitsfrage zu Schengen, mit einer Sicherheitsfrage für Unionsbürger zu verknüpfen. Entscheidend ist, dass Lösungen gefunden werden und nicht untaugliche Vergleiche. Der bulgarische Staatschef war eben hier, hat darauf hingewiesen, dass an der bulgarischen Grenze Grenzschützer schon gestorben sind, dass sie schon Zäune haben, dass die österreichischen Argumente hier nicht stimmen. Werden Sie ihm noch entgegenkommen mit Österreich, jetzt wo das Thema Asyl auf der Tagesordnung steht, vielleicht sein Schengen-Veto abändern? Also ich bin in engen Austausch mit dem bulgarischen Präsidenten und auch mit dem rumänischen, aber gerade beim bulgarischen, wie die Ihnen gesagt haben, dass sie große Probleme haben. Der bulgarische Präsident führt selbst an, dass sie die Unterstützung der Europäischen Union brauchen. Der bulgarische Präsident führt selbst an, dass es notwendig ist, den Zaun gegenüber der Türkei, der anfangs errichtet worden ist, zu verstärken, neu zu strukturieren und vor allem auch, dass die Polizistinnen und Polizisten auch besser geschützt sind.
hohe Wellen sorgt auch der geplante Abschiebeflug nach Afghanistan im August 2021, als die Taliban gerade Kabul einnehmen wollten. Ist das mit christlich-sozialen Werten vereinbar? Sie werden sich an die Diskussion damals erinnern können. Gerade als Innenminister ist es wichtig, dass Menschen, die nicht bleiben dürfen, auch zurückgebracht werden. Wir haben uns das immer auf die Agenda gesetzt, gemäß den rechtsstaatlichen Vorgaben. Das ist ein rechtsstaatlicher Prozess, der hier stattfindet. Es ist wichtig, dabei Verbündete zu haben, so wie die Bundesrepublik Deutschland. Und Rückführungen bleiben auch weiter wichtig, solange der Rechtsweg eingehalten wird. Wird die Taliban das Land übernehmen? Ist das christlich-sozial? So wie ich schon gesagt habe, wir haben immer beurteilt, wie ist die Sicherheitslage vor Ort. Ist es noch möglich und werden Straftäter oder diejenigen, die nicht mehr bleiben dürfen, auch noch nach wie vor zurückgebracht? Die Energieminister konnten sich nicht auf einen Gaspreisdeckel einigen. Wären 200 € die Megawattstunde, die jetzt kolportiert werden, für Sie, für Österreich in Ordnung? Würden Sie hier zustimmen? Also die Energieminister, in dem Fall die Energieministerin, hat hier den klaren Auftrag, in der Union eine Einigung zu finden. Es ist nichts anderes mehr als zu erwarten, dass das auch jetzt gelingen muss. Wir brauchen dafür Lösungen. Es gibt ja viele andere Vorschläge auch noch in diesem Zusammenhang, die jetzt einfach blockiert werden. Denken Sie an den gemeinsamen Gaseinkauf und mehr. Das heißt, die Energieministerinnen und Minister sind jetzt aufgefordert, hier tatsächlich für die Europäische Union, für die Mitgliedstaaten hier da eine konstruktive Lösung zu finden. Haben Sie Verständnis dafür, dass die deutsche Position bei den Verhandlungen zum Gaspreisdeckel zu sein scheint, alles zu verlangsamen und hier zu keiner Einigung zu kommen? Die österreichische Position kann ich Ihnen erklären. Das eine ist, dass es notwendig ist, dass ausreichend Gas verfügbar ist. Das heißt, dass das Angebot sich nicht verknappt. Und die andere Komponente ist, dass es leistbar bleibt. Man muss diese beiden Punkte zusammenführen. Man muss da entsprechend auch eben Modelle entwickeln. Das Wichtige ist ja, dass es zu einer Einigung kommt, weil viele andere nützliche Instrumente derzeit nicht genutzt werden können, wie der gemeinsame Gaseinkauf. Das heißt, es braucht die Prüfung der Verfügbarkeit, das sind die Bedenken auch der Bundesrepublik Deutschland, führt ein zu niedriger Deckel zum Beispiel dazu, dass zu wenig Gas dann angeboten wird und das Folgeschwierigkeiten für die ganze Union mit sich bringt. Also Sie haben gerade über Migration gesprochen und wenn wir Ihnen zu Iran schauen, sehen Sie, dass viele zum Tode verurteilt werden, viele verlassen das Land und wenn wir in Syrien schauen, Türkei attackiert kurdischen Regionen, führt das nicht dazu, dass mehr Migration in Europa, mehr Migranten nach Europa kommen. Wie würden Sie heute darüber sprechen? Also das Erste ist, alles das, was jetzt gerade im Iran passiert, ist massiv zu verurteilen. Das Regime wendet sich gegen das Volk. Das Regime unterdrückt und tötet unschuldige Menschen. Und hier braucht es eine klare Sprache und klare Zeichen. Und das macht auch die Union und das unterstützt auch Österreich. Der nächstwichtige Punkt ist, wir müssen unterscheiden zwischen Asyl, das heißt Menschen zu schützen, die bedroht werden an Leib und Leben, und Migration. Das europäische Problem ist die ständige Vermengung von beiden. Schutz kriege ich gleich vielleicht im unmittelbaren Nachbarstaat. Dann gehört der Nachbarstaat bei dieser Frage unterstützt. Ob Menschen dann in die Europäische Union gelangen und wie sie dorthin gelangen, ist oft eine Frage von Migration. Deswegen ist die Differenzierung so notwendig. Sie haben vorher gesagt, dass ein Zaun in Bulgarien möglich ist. Würde das bereits ausreichen oder bräuchte es Zäune und Mauern woanders auch noch? Es gibt überall dort, wo Grenzen besonders belastet sind physische Barrieren einfach eine wichtige Unterstützung für die Polizeieinsatzkräfte. Es gibt schon an mehreren Punkten solche Zäune. Wie gesagt, Bulgarien hat einen errichtet, aber der ist in einer Anfangsphase und müsste deutlich verstärkt werden. Bulgarien hat dafür auch eine Berechnung schon aufgestellt. Sie brauchen 2 Milliarden €. Griechenland hat einen massiven Zaun gebaut gegenüber dem Evros, also an dem Grenzverlauf zur Türkei. Der Zaun ist so massiv, dass selbst ein Gewaltansturm der Zaun standhalten würde. Wir haben damals Bilder gesehen, wo türkische Einsatzkräfte versucht haben, den Zaun einzureißen, sind daran gescheitert. Das heißt, Zäune an sich sind nichts Neues, nur bis jetzt werden die Nationalstaaten alleine gelassen. Die Kommission gibt dafür die Finanzierung nicht frei. Aus unserer Sicht ist es notwendig, dass durch die Finanzierung auch sichergestellt ist, dass Länder wie Bulgarien in die Lage versetzt werden, auch damit ihre Polizistinnen und Polizisten, die im Grenzeinsatz sind, zu schützen. Was sagen Sie denn zu Polen, die jetzt die Unternehmensbesteuerung blockieren wollen und damit praktisch die Finanzhilfen für die ganze Ukraine tragen? Europäische Union, Räte bedeutet auch immer diskutieren, Lösungen finden und das wird auch jetzt noch stattfinden. Was sagen Sie zu den Vorschlägen?
Well, Austria's position is that we have to support Bulgaria and Romania. It is not a question countries against countries, it's a question of security. We have in Austria more than 75,000 not registered persons, and we know that 20,000 irregular migrants crossed Romania. Why do we know that? Because of Austrian police investigation. So now we have to find a solution for this problem. The Romanian part said it's not true. These data are not true. It's only 400 or so migrants who cross Romanian border. But you know the Romanian police knows these guys who are registered in Romania. And what are the in Austria? We registered more than 100,000 migrants, and 75,000 of them are not registered. This is a huge number. This is a security issue for the whole European Union. So that's the question, and that's, I think, what's so necessary to say. It's not against Austria, against Bulgaria or Romania. We have to solve together a security question, and I think we will do it. And thank you. When will Austria be ready to accept Romania and Bulgaria to Schengen? Today. The first is Ukraine and Russia's ongoing war against Ukraine. It's extremely important that we as Europe continue to fully support Ukraine in all ways, including, of course, militarily, also with air defense systems, with ammunition, with everything that they need to continue to oppose the Russian aggressor. What we have to be very wary of is any talk of a premature peace or a truce. Because at this point, a peace or a truce would come to the advantage of Russia. It would give them time to regroup so that they could continue the attacks against Ukraine in an even more brutal manner. We have to follow Ukraine's lead. If they see a way forward, that should be their prerogative. We follow Ukraine and we continue to support Ukraine full out until they win in this war against the Russian aggressor. That's point one. Point two, on energy. Europe has an incredible collective purchasing power. And regarding natural gas, I think it would be very important and it would be very useful to use that collective purchasing power to set a realistic cap on the price of natural gas in the European Union. Of course, we have to avoid any possibility of shortages of supply, but with that collective purchasing power, we could do that and we should do that. And the third point, we observe in the United States right now, there's the Inflation Reductionary Act, which is causing some tensions also across the Atlantic. I think it's very important that as Europeans we continue to speak with our US partners and find a good way to move forward. As partners, we're completely united on Ukraine. We're completely united regarding our rule-based system that we want the world to maintain. It's a short-term difficulty that I'm certain can and must be overcome. What would be the good response on IRA from the European Union? What would be the good response? Well, a good response would be to look for exemptions that the U.S. currently has, say, for countries like Canada, that such exemptions could be also applied to the European Union. On energy, do you think leaders can get to a place today where there will be an agreement on one thing? We'll be speaking about energy today, and also on Monday our energy ministers are meeting in Brussels. We'll see how far we get today, but certainly our ministers will be convening in just a few days. Do you expect an agreement on the new sanctions package in the next few hours? I think it's very important that we do come to an agreement on the sanctions package. This would be package number 9. Latvia has supported very strong sanctions from the outset, but also practically speaking, we have understood that it sometimes takes some member states time to agree to certain measures. We have to move forward. We have to continue upping the pressure on Russia as they continue upping the pressure on Ukraine. Prime Minister, standing for the positions of Germany and Russian influence there? Sorry? Is granting Bosnia a EU candidate status a way of stopping the Russian influence there? Well, certainly the European Union has
interest, also a geopolitical interest in the Balkans. And therefore, the moves that we can and should make to look to increase our influence and our own market in the Western Balkans, I think this is mutual beneficial both to the Western Balkans and, of course, to the European Union as a whole. Prime Minister, understanding on Irish Times, our readers have noticed that you have a slight Irish accent. Could you explain why that might be? Your guess is as good as mine. About the price caps, do you believe that there is a chance that there will be an agreement on the price caps? Of course, we know that on Monday the ministers are going to meet to discuss this, but is there really a common voice on that? We know that the Ukraine war has united Europe in an unexpected way, we can say. But in terms of real solidarity, you mentioned the purchase power of the European Union, which is huge, which Prime Minister Morawiecki also mentioned yesterday, and that this purchase power is not really used in that extent that it could be used. But on the very important issue of price caps, is there any consensus here that is going to be agreed upon, and is there any chance that this is going to be a consensus that is going to really help Ukraine or tackle Russian influences in terms of the energy markets and their main weapon of operation, let's say? Going into the meeting, there is a very large and broad consensus for supporting Ukraine. I think that is not an issue. Regarding the issue of price caps, there is currently no broad consensus because there are differing views on how and to what extent is it fruitful to try to intervene in markets? And this is it's not really a philosophical question, but it is a difference of opinion among various member states based upon tradition and how much gas they have in their energy systems. But what we have to understand that is in the coming heating season, if Russian gas is still playing some role in the European market this season, next season Russian gas will be playing no role whatsoever. So we have to make sure that we can fill our gas needs also next winter, but without overpaying simply because of the advantage that traders and suppliers could take advantage of because they know that our need is going up. And there, the collective purchasing, utilizing a clever price cap mechanism could help European consumers and industry. Do you have understanding for the position of Germany and the Netherlands when it comes to negotiating the price cap and with them being so reluctant? Do you understand their position? I understand the position of those who say let markets run their course outside of the context where we are today. We are now in the context of a war in Europe. We have Russia waging a brutal war against Ukraine, Russia using energy as a weapon which has affected the cost of energy across the world, especially hitting Europe hard, that has been very dependent on previous Russian energy deliveries. Now, in light of the war, I think that we have to rethink our complete reliance on markets to handle everything, because we have to think about our consumers and our industry today and using our collective power in times of war.
which asked. Good morning. We are going to discuss a lot about the situation in Ukraine. The important thing is that today is going to be definitely approved 2 more billion euros for the European Peace Facility to increase the support to Ukraine. And then the situation in the Western Balkan, Bosnia and Herzegovina, I hope the leaders will agree on granted the candidate status to Bosnia and Herzegovina. I strongly support that. It will be a good occasion for the leaders in Bosnia and Herzegovina to push for the reforms. This is the occasion for Bosnia and Herzegovina really embarking on the European path, to be granted the status of a candidate member. It's a very important step for Bosnia and Herzegovina and for the whole region. You know that on the last days we have been facing big troubles in North Kosovo. I sent Miroslav Lajcak, our special representative, to the region, to the North Kosovo, to Pristina and Belgrade, just after the European Foreign Affairs Council meeting. I will debrief the leaders of the situation and to ask for calm down the situation and to go back to the dialogue, which is the only way for the European perspective of Kosovo and Serbia. It's absolutely important that this kind of troubles stop, the barricades were lifted, to go back to calm and to go back to discussion. The discussion about the proposal that we put on the table in order to look for a coherent and permanent solution to the tension between Pristina and Belgrade. On Iran, we are going to approve a new package of sanctions against Iran for both, for the issue of the situation inside the country and the repression of the demonstrators, and for the providing of arms to Russia. Corruption scandal in European Parliament, will that affect European reputation abroad? Are you worried about that? Well, on that issue, I think the best thing to do is to let the judiciary and the police to continue doing their work. It's a very serious issue. We take this very issue. It's a really that disgrace, what is happening is very grave, but let's work the judiciary. We live in a political system in which we have an independent judiciary who is able to take measures. Let's work the prosecutor, the judges and the police. Mr. Borrell, on the new sanctions package, do you expect an agreement in the next few hours? Because there are two camps still discussing over issues like the food security. Or it's something that could be prolonged? Well, I don't think the agreement will come from this meeting. They will have to continue working at the level of the Coreper. Mr. Borrell, what have you done to prevent Turkey attacks of Kurdish area in Syria? Turkey attacks Kurdish area in Syria. And what have you done? What can you done to prevent? This is very important for the Kurdish people in Syria. Yes, certainly. Certainly the situation in Syria is becoming once again very bad, very grave. We call to all parties to restrain. We're following the situation, but certainly it is not in the agenda of the meeting today. No. You mentioned Bosnia. How long will it take to join? Iran, I explained that we are going to take sanctions against Iran. Did you heard? We are going to take sanctions in Iran for the two issues, for the human rights issues, and for the participation, for the supply of arms to Russia and the war against Ukraine. Thank you.